Anything, anything. Anything, anything, anything. If you don't stand for anything, you will fall for anything. If you don't stand for anything, you will fall for anything. Anything, anything. Anything, anything. Anything, anything. Anything, anything. Anything, anything. Anything, anything, anything. If you don't stand for anything, you will fall for anything. If you don't stand for anything, you will fall for anything. Anything, anything. Anything, anything. Do you want? Huh? Anything, anything. Anything, anything, anything. Just go to Jai. Can what was the editing? Ramas boy, you get tight. The boy, I'm on your editing. Anything, anything. Anything, anything, anything. Alayagi Chagat. Can what was the editing? Go on the Alice Kerka. Can do anything. Anything, anything. Anything, anything, anything. Boy, Yangi man. The Sen Papa Pandi. I'm on your Jangi. Jai Tomak Brandy. Anything, anything. Anything, anything, anything. Anything, anything. Anything, anything, anything. You're the Lord Yatulo. Like the Lord Mutulo. You're the Hamte Hamulo. Jaffi Tip the Hotulo. If you don't stand for anything, you will fall for anything. If you don't stand for anything, you will fall for anything. Anything, anything. Anything, anything. Anything, anything. Anything, anything, anything. If you don't stand for anything, you will fall for anything. If you don't stand for anything, you will fall for anything. Anything, anything. Anything, anything. Anything, anything. Anything, anything, anything. Corruption Vijana. But I don't see anything. Such a real Vijana. But I don't see anything. Anything, anything. Anything, anything, anything. Them not know you Jiparo. Walk on anything. Funga Liga real me, but I know anything. Anything, anything. Anything, anything, anything. Fight the jack. Can wow the anything. Just now bombs are going to get. Can wow the anything. Anything. Anything, anything. Anything, anything, anything. Look at that, he's burning it. Can wow the anything. Look at mommy, burning it. Can wow the anything. Anything, anything. Anything, anything. Stand for anything, you will fall for anything. If you don't stand for anything, you will fall for anything. Anything, anything. Anything, anything, anything. Anything, anything. Anything, anything, anything. If you don't stand for anything, you will fall for anything. If you don't stand for anything, you will fall for anything. Anything, anything. Anything, anything, anything. Anything, anything. Yeah. Anything, anything, anything. Rafa, problem. Can how much anything. When I on you Facebook, they can how much anything. Anything, anything. Anything, anything, anything. Will fall in you. Will fall in you. I come to Canada. Never go home in Canada. Anything, anything. Anything, anything, anything. My Ray Panda can munuchi anything. I said lyrics body here. Can double be anything. Anything, anything. Anything, anything, anything. I let the honor know. Need never anything. My face and rapper here. Need never anything. Anything, anything. Anything, anything, anything. 22 years. Yeah, definitely anything. But I watch a bunch of them. Don't let it definitely anything. Anything, anything. Anything, anything, anything. Don't you know much you beat me. Never anything. Usman Ju, they begale diete, they gulen Jallo Jerry, they begale diete. Mane de gulen, Gambia talen regio, they gulen. Usman Ju, they begale diete. Jallo Jerry, they begale diete. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are listening to us from. You know, get déglu seen favorite show jóge ci Gambian Talents Radio, Celeb Avenue, where we bring you celebrity news and gossip on a weekly basis. Namoon nañ leen,
di leen wax ne ahlan was ahlan penku xarpu ngopp wala ngalandu maa ngi leen a bégee dellu si waat fii jàkkaarloog suma urul ay nii jàkkaarloo suma pël bu jomba ñaaw jàkkaarlool xale bu set bi jàkkaarloo xale bu rafet bi macha allah nii naa la chéri yàlla jéem neex na kay li ko wax yëpp ay waay Samba maa ngi na la di dem daaji Bank of America jox la xaalis bi yëpp waaw lu ma si góobee gar ko xanaa déedéet lu ma si góobee gar ko xanaa di déedéet leen nuyu di leen tatagal di leen wax ne ñëwati nañ si beneen yoon xamoon naa ne namoon ngeen Celeb Avenue xankañ namoon ngeen ñu torop ñun tamit ñoo leen raw fii ko leen nama na leen waaye tamit di leen jégalu bu baax a baax xam naa ñu bari nag dinañ ne Pa Ousmane moo dem moo taxit show amut waaye man tamit maa ngi woon si yeneen soxla yoo xamante ne soxla yooyu mayuñ ma woon time pour ma mun a toog man kenn ma def suma show teg si tamit suma laptop bi dafa réeroon ne mente meles munuma si dara waaw bëggali na bégal rek waaye munuma ko macha allah waaye Pa Ousmane ñëw na seet na di day léegi dinañ continuer di ko def moom ku ko bàyyee nag mu jël aki moo yëpp nag waaye duma ko nangu du xew maa bañ duma ko nangu duma nangu kenn teg ma stress I duma know ko waaw dooreñ Celeb Avenue news bi si yow rek breaking news bi jàllu jëri da nga tuxu ndax tuxuloo gaay ne da nga tuxu de waaw dañ la xamee woon ndax jógee nga Texas ndax Texas nga nekk breaking news wax ñu gaay ne Jallow dafa toxu ñi ne tay ñu ngi koy gis New York ñi ne ñu ngi koy gis Seattle ñi ne ñu ngi koy gis North Carolina wala ndax yaa ngi Texas ba tey ak lu tax nga toxu da nga am far bu ees ndax da nga am far ndax da nga tey lan moo tax nga toxu su dee da nga toxu Jallow waaw tuxu bi am na Pa Ousmane waaye xam nga li ma bëgg a wax daal bàyyi leen su leen bëggee laajte dara ngeen ne nit ñi bàyyi leen di gis nit ñi askeem góor dem leen rek ngeen direct déedéet gars yi ñoo bëgg a xam gis Jallow Jerry daal muy def ay affaire am ñu gis Pa Ousmane the reason why ñu bari gisuñ ma on air the reason why Pa Ousmane dem gisuleen ma ñëw def ak yéen yu baax a baax axankañ yu baax a baax laa ko ooyee because Pa Ousmane dafa tuxu buñ doon dem Gambia fekk man maa ngi doon tuxu man tamit maa ngi doon jóge Texas di ñëw North Carolina foo xamante ne suma famille fii lañ nekk suma famille yu bari sax suma mag yi suma rakk yi fii lañ nekk soo ma taxu ñëw join leen ndike Texas man kenn man maa fa nekkoon te jàng ak sëy moo ma fa tegoon loolu yëpp amatut ma daal di move pour experience beneen dëkka wala boog dara ayi si de kay ñu ne ku tukkiwu doo xam fu dëkk neexee maa tukki nag li la yàlla dogal waaw su ko waxee li la yàlla dogal nag macha allah loolu la yàlla dogal yow mi daal yaa toxu léegi fan nga toxu ngene maa ngi North Carolina Raleigh yaa ngi Raleigh North Carolina kañ dang fa am waxaale ndax dang fa am jëkkër ndax lan ngeen seetu pour muy reer aw ma fi waxaale aw ma fi jëkkër maa ngi ak suma man bañ naa ko ba suma raka laa dëkkal sax kon boog wax gaa ngi seetaan de mun naa am mista ngi seetaan de waxal mu leer de ma ne bañ naa ko ba suma raka laa dëkkal suma raka bu bokkal ndey ak baay moom laa dëkkal ak jabaram axanka ñu baax si man lool ma dëkk si seen kër te fas énewu maa génn fii di génn ndi te li yaaxa dëri jigéen dafa bari lool dafa gaaw waaw axankañ lu yaaxa jigéen buñ la newoon ne jaalokat bi di la ooye wax la beneen tur wax naa la nucléaire bombe bi waaye fas éne naa stay fii ba yàlla am jëkkër dem because Pa Ousmane dikkal sa boppa léegi-léegi yombul wax bu ñaaw bu nekk dinañ la ko wax boo tasee góor sax ñu ne góor bi daf ko ñëw dëkkal si yaa ngi nii ñëw Texas ñu ne la ne rek ma ñëw dëkkal si fanaan ak man kon bàyyi rek ma nekk fii rek su ma rek a nekk ma may la si plane bi lañ ma ci njattee nag I met this couple Jallow Jerry ñi nga xam ne bi ma dem Banjul Brussels la gaay duggee ci flight bi jëkkër bi xool ma rek ne jabar bi ne ma yow la Pa Ous rek jëkkër bi ne ko moom la kay wax ko moom mi dee def yu baax yi wax yu rëy yi ci rajo bi fari Jallow Jerry bi ma ne ko fari Jallow Jerry mu ne ma axankay yaay fari Jallow Jerry bi yow yaag Jallow Jerry seen chemistry li ngeen dee def da ngeen foog ne mun ngeen a nax nit ñi da ngeen nekk yaag moom and they actually I was just laughing. I was just laughing, Jallow, seriously. And I don't believe that. Okay, they really believe in it. Jëkkër bi moo ko prompt ne ko moom la kay like because they saw me for a minute ñuy wonder ndax man la ndax du man by the time ma egsi rek jigéen bi
broke the silence rek jëkkëram ne ko moom la kay moom mu confirmal ko ne moom la kay déggulo bi ma especially ma wax I just said one thing rek mu xamee suma baat bi ne mu yow la kay yow yaay def show yu rëy yi show yu dijja yi billaay yaa ngi Facebook bi ara jàllo jéeri sa jànqa bi and it was just so funny so maa yow daal dañ nekk ni daal waaw léegi-léegi ñaaka xam bi moo ko dee waral léegi-léegi comme ñu bari duñ dee mën a pour nga am chemistry si diggante nit daf dee jafe spécialiste soo leen a xoos ngeen mën a am chemistry boobu kafre léegi-léegi nga bugg a wax dara ma kuuf ko sa gémmiñ bi nga wax waaye Pa Ousman léegi-léegi nag am nga ñun Gambien ni suma mbokk yi I love them to death léegi-léegi laajte duñ koy def ñoom dañ dee dem ak marirandoor bi rek ñoom seen xalaat lim leen jox rek ñu wax ko waaye ba tey baax na suma caameñ la nag caameñ bu baax si man nag wax dëggoo neex yàlla axankay amul benn morom kon Pa Ousman Joof ñu defee ko noonu ndite tey liñ am si liste bi bari na bariwul am na yoo xamante ne tamit duñ mën a dem ñu wax ko because it's been a long time I think almost 2 months yes because before yow ngay dem Gambia lañ gëj a def Celeb Avenue and it's been a minute ñëwuñ waxtaan ak yéen soo leen gisee sax tey dama ñëw tout naturel xanaa suba bu ma def waaye tout naturel laa def bañ rek pour fi nga génn nooy na yow bés boo naturale si ngay gën di jongoma yow bés boo naturale si ngay gën di jongoma Fat Jallow gay na moo ne yi waay waay yes liñ waroon a wax dafa bari man suma jëmi boppa dama bugg a ñëw ba bugg a dee xataraayu naa tey dama call Pa Ousman 1000 times so alal mu xamal ma nag aka am fayda Ousman ma fayda la am bañ naa faale nag mu ngi si rabarabaan bi bañ naa faale xam naa def na xale bi dafa yabaate dama ko faale ba ma pare te noonu la def faale wu ma ba mu pare mu doog maa call waaye ba tey baax na ñu ngi kontaan nañ trop pour nekk fii ak yéen indil leen ñu baax a baax yi axankay comme ka xam ngeen ne right now si jamono jile nekku ne dañoo jël suñ boppa but right now si jamono jile ñun rekay def gossip live ñun rek a leen a indil gossip ak noo leen bañee ñu wax ko waaye Gambian bi jëw rek la bëgg a tey waaw ñun rek a leen a indil gossip ba tey ñun la so yes dinañ leen ko deliver dinañ leen ko indil nu mu waree si Gambian Talents Radio bi xam kay yes boole ndaw duñ daw waaye dinañ jëkkee si birthday wishes si Pa Ousman Joof am nañ couple comme ni ma ko waxee rek duñ dellu baag because dellu gannaaw óorut du fi mën a am man ko dellu gannaaw óorut di kii di Hadi Konte bokkoon si ñun nekkoon si ñun di liggéey ak ñun ndeysaan muy seen tipo ngeen xamee ko bu baax seen tipo moom birthday am bi was on Friday I believe Pa Ousman on Friday or on Saturday la woon birthday am bi mu ko doon fêté def lu nice ñun waa Gambian Talents di naata ngoom ñi di ko wish happy birthday di ko ñaanal yàlla ñoo di ay fanam may ko fan bu gudda ak wér gu yaram yokk wërsëg yi may di baawaan saawaan Pa Ousman ma bàyyi yow tamit nga teg si dara. waaw gis naa macha allah man maa ngi just jógee Banjul jamono ji man suma boti teguwut ci dara jàll lu dul xaalis rek lay wóor suma $200 bi ma jëlee Gambia sax fàtte indiwaale ko dama ko jima auction because natal Yaya Jammeh te celebrity la so bi ma ko gisee ndeysaan ma bëgg bu baax a baax di ndokkale tipo rek di ko wish happy birthday muy bay waar nag di def liggéey bu rafet to ñu ngi naan Hadi Konte happy birthday jàll jéeri you move on to the next man lañ si tegee suma tur waa kii di Ella Gambia moom tamit birthday am bi was last week moom tamit si wàllum kawar la nekk di jaay kawar di defar kawar bokk na first Gambian yoo xamante ne dañ dee defaral kawar Pa Ousman I know ne you don't know her that's why maa ngi ko break down for you to know moom am na YouTube channel am si Gambian yi yëpp moom moo gën a am view on YouTube channel moom muy Ella Gambia di Umi Ella Njie moom tamit birthday am bi was last week mu ngi Houston Celeb Avenue mu neex ba bëgg a dee Tobaski korité bi moom moo doon jox guy tips on how to take care of your hair naka ngay toppatooyee sa hair bi di do's and the don'ts moom moo ko doon waxtaanee di ko wish happy birthday di ko ñaanal fan bu gudda ak wér gu yaram ak yàlla ñoo di fanam yi comme niñ ko waxee rek si kii niñ ko waxee si Hadi Konte ñu jógee foofu noonu dem si kii di Sugar xamee nañ ko woykat boo xamante ne moom Angleterre la nekk moom tamit taayale dafa graduate with a degree
suga moom tamit ñu ko ñaanal yal na ko njëriñ mu njëriñ ko bu baax a baax waaye suga si gannaaw moom ñu doon wax ne suga maa ngi jaxase turam bi ndax xam loo gi ja def mu bala suga moom si boppam mu doon wax si gannaaw ne degré bu mu commencé nit ñi dañ ko doon réyee xam nga Gambien nii rek soo nekkut lawyer nekkuloo docteur defuloo anything loo xamante ne foog nañ ne dangaa sol suit and tie yow nekkuloo si jàmm suga moom si boppam mu ngi doon xamal ne si péjam bi mu ngi binda ne bu mu doon def popular foog naa popular music la wa popular something yëf yi si music bi la si art bi la mu ne bu mu ko doon def ñu bari ñu ngi ko doon réyee di ko keekantoo popular music performance popular music performance bu mu ko doon def nit ñi dañ ko doon ree di ko keekantoo because dañ gis tam dafa affaire bi dafa fulis te tey nag ñi ko doon ree di ko keekantoo bu demoon woon ba américain yi di ko wane américain yi commencé di ko jël ko def ko si kaw ñoom seen jëmmi boppa ñooy njëkka ñëw ne suma mbokk la suma xarit la xamoon naa ko kon képp nit ki su moo jaay daxaar sax jàppale ko bu baax man dama ko dee wax du ñàkk a fayda dafa nekk ne rek da nga bugg a góorgóorlu te bugg a tekki dafa métti torop loo munti def te nga xamante ne xaalis mu ngi si bu si seet Masamba bu si seet Mademba te bu si seet suma classe booy jaay classe tamit te amuloo li ngay solee classe bi amuloo xaalis bi ni ngay jëndee classe bi loolu problème la that's a big problem there and that's a big turn off bala ngay jaay xoo di jaay classe na fekk nga am ko sooy jaay géeja ngay jaay yéet ngay jaay ayes nga def si classe man Jallow dama laa respect naw loola ndaxte man loolu laa gëm waaye doo jaay classe di jaagat te kenn xamul fan nga ko teg man loolu daal xaw ma si dara Pa Ousmane ma bàyyi la nga wax si tuuti. Jallow li nga wax ci sugar dafa am solo and it will just bring me to what I said briefly démba ci affaire bi ma nekkee Banjul ba des Salibo boobu ne suma family si boppam some of them ñoo njëkka condemn me doing that sugar the same thing and a lot of people ñoo xam ne ñu ngi ci yëfi entertainment rawatina ci Gambia yëfi ñàkk fayda lañ ko gisee yëfi caaxaan ak foyantu lañ ko gisee foog nga dem ba tekki si foog nga dem ba successful si before ñu door laa jël serious and a lot of people in the entertainment industry in Gambia soo leen laajee seen story suñ la ko narratalee su fekkee ne amuñ luñ cee laaqa dinañ la wax ne la when I just started I was fighting and dealing with my family ak loved ones because yëfi entertainment dañ ko téye ñàkk fayda waaye li ma ñaax talent si mooy nga gom sa boppa gom li nga def comme man ni ma ko waxee on all my interviews in Gambia when I was asked that question ma ne la man ku ma aaye aar man Pa Ousmane yow laay bàyyi jàpp aar it doesn't matter who it is man Pa Ous ku ma aaye aar ma bàyyi la yow jàpp aar gom sa boppa fa la nekka if you believe in yourself you will prosper you will progress and you will make a lot of progress ci li nga xam ne moom nga def so may congratulate Sugar di congratulate képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci dara rawatina taking it to the next level. Jallow Sugar lim def dafa nice every time mako wax when I was in Gambia I did a lot of interviews man ko wax ci interviews yooyu biñ ma laajee and we've said this over and over on this platform what are Gambian talents lagging what are our musicians lagging mooy branding themselves getting themselves to the next level try pour ñaxa pour am xam-xam sakku xam-xam si li nga xam ne moom la ñoo yëngatu few months ago Jallow less than a year ago si la fi Mahawk graduate in sound engineering music bi nga xam ne mu ko def ñu gis ñu mel ni Singaate ak ñoom Pa Omar Jack ñu ngi jàng music bi they are taking it to the next level now going the extra mile this is what they were lagging and if Sugar takes it to the next level being a woman for that matter I had the opportunity to interview her and I remember being in an interview last time being ñëwee moom ak Jallow I mean she's a very smart young lady very intelligent young lady very beautiful for that matter so Gambian si duñ ko jël seriously bem toogoon am a record deal in Angleterre ñu toog di ko gis BET wala di ko gis ci Angleterre seen major channels si that's when we would start to celebrate and hail her and take her to be a legend and stuff mane nañ ko celebrate léegi she is young she is talented she is beautiful and she is doing lu baax lu neex lu bondox pataas laa wax Jallow jéere waaw buñ fa jógee ñu njëgee si Sugar ñu dem si Halima Sallah
Halima Sallah mooy wona former first lady kii di Yaya Jammeh mu ko takkoon time bu mu nekkee xale ñu bari nag amoon si problème xankay ñu bari waxoon nañ fi lu bare lu dul xaaj ci jee Yaya Jammeh dem ba si biir ñeneen ni ñu ne daf ko foyee takka ko xemem ko foyee ko bàyyi ko waaye taxut xale bi mustab dreamam dafa dem Angleterre continuer di jàngam mu am fu mu wéeru nag xankañ mu am fu mu wéeru moom tamit graduate na mu am degré ñu kontaan si lool because leena si suñ société bi liñ dee gën a def mooy yaaxala bi nga yaxeet jël say lak dama ko ba yow fu nga tollu doo mun dara waaye si boo ko nangoo nit ki di nga dégg yu bari si yow nga dégg lu bon si yow waaye dangay faxas nga dem nit ki lu mu gën a bañ mu yekkal la si gaali xaj gi fekkal la fa ngay lekka léegi ñun loolu lañ dee def te ngeen bëgg a nit ñi yekkal ñu si gaali xaj ñu continuer di fa lekk waaye déedéet bu la nit yëgalee si gaali xaj wax leen ne bañu ma ku ma yekkal si gaali xaj bañu ma ku ma sànni ay paaka bañu ma ku ma jam ay paaka bañu ma ku ma jam ay weñ waaye at the end of the day nañ ñëw buñ leen laajtee dinañ ne gisuma ko suma bëti boppa dégguma ko suma noppi boppa ñoom loolu yëpp dinañ ko confine so Halima Sallah loolu la def Pa Ousmane may wax si loolu di ko dooli one time maa ngi waxtaan ak suma benn xarit ma ne ko you know sometimes the last good thing that happened to us was when Sankun Sila had his factory muy defar soup that was the last best thing that happened to us and kooku commencé di ree no it's very true that was the last best thing that happened to us because we are so good at talking and we talk a lot and Sankun Sila moom amoon na factory bu mag di jaay saabu di jaay silipaas ñu fa jëfandikoo di soldaalam yi di sangoo donki suubam mi axankañ di ko fóotee di ko sangoo that was the last best thing that happens to Gambia and kañ lañ ko jël from Sankun Sila and do something but now what we do is sit down di confident di wax and it's just wrong Halima jógee na whatever painful whatever pain she has been through move on with life pick up the pieces move something with his life and Manko I'm so proud of her very proud of her Pa Ousmane Diop. I was going to say the same thing Jallo suñ society bi ñaareel we are fond of something when somebody goes through an ordeal when somebody is being victimized ñun dañ ko dee yokkal stress yokkal torture yokkal ko condition am bi nga xam ne foofu la nekk we don't even believe in therapy a lot of us don't even believe in taking things to the next level pour heal out of something am na yenn situation si soo going through that goom la dee def sa biir xol bi Jallow Jerry ku mel ni Alima as you said she is very charming she is very smart intelligent brilliant beautiful on top of that and had a great personality. Has a great personality as well. Of course, whether she did it conscientiously, ne momo nango pour say ak Yaya Jammeh, wala dañ ko arrange, we don't know those details. Why ak nu munti neka, from what we have seen, it's like Yaya Jammeh dafa dama xale bi yaxal ko adunam téem ko destroy ko life and it only takes a strong person pour nga heal because she became a celebrity overnight. I mean becoming the second wife of the president, the second president of the republic. All eyes were on her. Everybody was interested in her story. A lot of things have been said about her. Whether Digala Odu Diga is a different story. Mangla wax ne la Jallow, ordinary people ñu go through divorce sax dañ dee am problème ci suma rabaraba démba rek dafa am kuma yóbbu ci suma dawal taxi gi kuma jëlee California ku jógee California ma ko yóbbu mu ne ma freenam bi nga ko waxee ne ko Alaska laa dëkkoon mu ne ma the only person kim xam ko dëkk Alaska mooy freenam te kooku is going through some mid-age stuff dafa just went through divorce and she decided to move to Alaska where nobody knows her. Can you imagine? An ordinary person can decide to leave California, San Francisco, California, a very nice state, to go as far as Alaska. Pour daw bede ku aduna bede ku ni ci tubab la wax waxuma la nak ñun Gambian si ak niñ mëna wax ak Halima ak lim dund ak Yaya Jammeh pour koku wara no seriously ndekam tubab bobu nga xamne tubab mindset business ñu bari ci ñom koko mëna daw mbokki tubabam yek moromam yi pour dem togi Alaska pour get out of the life waxuma la nak Halima Sallah being Gambian one
which is already a crime comme ni ma ko dee waxee sorry to say our only crime is being Gambian ak niñ mel ak wax ju sew ak liñ ko déggal ak toroxande giñ déggal ne lu lañ ko def yëpp still mu génn out of this pare pour dunda this life pour get to the point ba nga xam ne get na on her feet nangoo jàng regroup herself to graduate. Honestly, that is a step in the right direction, and there you go, girl. Mangla encourage and congratulations and thumbs up to you. Moving on. And this will didn't add Bujatumbo to it, and little might add Jatumbo to it. It's kind of related. Maybe Jatumbo is not the president's wife or anything, but Pa Usman, like I said, the right direction, and there you go, girl. Mangla encourage and congratulations. Go ahead, Jallo. Yeah, sometimes think of the buge wahere and come like legally they am victim. You try to victimize victim Pa Usman just like Jatumbo. And I'm sure name mom issue be. Nekut na mom kenn rek la dal, but we are still stuck on Jatumbo's issue to a point that they could just jël ñu bil ko brand ko as a bad person. Holal xale bi you mu la explainal ne depuis 18 or how 17 la commencé di liggéey di save loolu ba tey nit ñi mënuñ koo jox props mënuñ koo bàyyi si jaamam whatever lum decide pour def ak life am she is a grown ass woman loolu dina ko layoo ak yàlla ñoom dañ war a tiit mooy suñ diggante nit bu ñoo jël di ko toroxal nit ki lu moo def diggante moom ak yàllam la and you ndax yow si àdduna bi yow muy toog di wax waxi jàmbur or yow nga ne you make it feel like ne okay soo waxee waxi jàmbur it will make you feel better at the end of the day yow dañ dee fàtte ne simple jow yaa ngi koy jow te jow yàlla daf ko xaraamal si àdduna bi xaraamal ko xaraam boo xamante ne you think you're better than a person koo xamante ne dafa nekk di tux cigarette or a person koo xamante ne dafa ne naan tàngal or a person koo xamante ne dafa nekk si biti pour jaay boppam pour mu am decent living pour déggal pour mu mun a support liyam there are sometimes things yoo xamante ne we just need to leave it alone soo mënut a toog ak nit ki face to face nga waxtaan ak moom nga xam lu ko naxare si biir xolam bi nga jàppale ko bàyyi ko because yow si sa boppa yaa ngi fight a battle boo xamante ne yow sa boppa xamuloo you may need a therapy section nga dem pour visit a therapist but no Pa Ousman dañ dee ñëw rek daanu sa kaw and some people they don't even know you from Adam they don't and it's very sad sometimes I don't want to talk about my people like this we look like okay I'm not from Gambia or anything but I mean I know that it is everywhere fu nekk waaye nit ki fi nga juddoo yaroo fa foofu nga xam te foofu nga mun a wax tey su fekkee dañ war a change suñ attitudes yi foofu nga mun a ñaax ñu mun a change suñ attitudes sometimes ñu bàyyi to be judgmental and ñu think buñ dee xalaat ne ñu ñoo gën nit ki or anything especially su nit ki bëggee grow nañ leen jàppale mu grow ñu bàyyi di ko pull down di ko fàttali ki passam fii ku nekk am pass di leen fàttali ne yéen a ngi seetaan di déglu Celeb Avenue ci Gambian Talents Radio Jallow Jërek Pa Ousman Joof nekkal leen ci gannaaw microphone bi this show is live nag ñu ngi leen a bëggee fu ci waaye munti nekk ci ñeneente ko ñu àdduna penku xarpu ngoppu ngalandu yéen ñi nga xam ne ñuy seetaan seen comments yi ndeysaan gis nañ ko mashallah Dior Jeyte mu ne I think it's just starting Ayo Balde mu ne I can relate to it Jatumbo the boss chick mu ne Emin Fatima Jakomba mu ne facts yes Dior Jeyte mu ne we are all freaking sinners. We need to stop acting all high and mighty. That's a very powerful statement. Jor. Billy Diouf mu ne Jallow Jerry today mom danga ñëw rek simple na caxa ana caxa bi no caxa no biling no caxa no biling waaw moom ci yooyu lay dox rek Billy Jallow ma ne la su xidde woon ci nelaw sax day jongo ma quoi loolu la yàlla dogal waaye di bëggee képp kuy seetaan Mor Cissé mu ne miss you guys jërëjëf Mor yéen ñi nga xam ne yéen ay follow Celeb Avenue Fadima dugga ci na ci gannaaw ñu ngi koy bëggee Fadima ana ñoom mi nag gisaguñ leen nag yéen ñi nga xam ne yéen ay fan ci bakka nekk taalibe yi ñi seetaan di déglu Celeb Avenue nekk gis na ñoom ñëpp ñu si biir Dior mu si biir Billy kon ñu ngi leen a bëggee waaw Cheikh Ahmed Dentin ñoom Ibrahima Diallo yéen ñëpp yéen a ngi ci biir ndeysaan ñu ngi leen a bëggee bu baax a baax for following namoon nañ leen lu ngeen ñu namm rek luñ leen namm moo ko raw kon boo képp kuy jigéen rawatina képp koo xam ne daanu woon nga natu tegu na la gàllankoor tegu na sa kaw it's not the end of the world get up
be stronger, learn from it, jàngee sa mistake nga pare pour def something better with your life. Bul bañ ku la yekkal ci gaali xaj waaye buñ la fekk nga see lekka, buñ la jiiñ doom ma fekk la ngay soccoo eeli liir foog na yow benn ngay nekka ba lu yàgga foog na yow you're going to be at that level. Bul nangu kenn la you cannot do it. Don't allow anybody to fool you. Don't allow anybody to destroy you or becoming an obstacle in your life. Comme ni ma leen ko waxee ci gannaaw jël leen ko def ko téere jël leen ko def ko téere bi ma interview Uncle Every Mbay ci Gambia ñu dem bem tànga gaay jiñ ma yéen mu ne ma suma doom ma ne ko waaw mu ne ma ku la wax dara ne ko ma ne man ganaari kenn nenu ma man tamit ma wax leen li ma wax ci gannaaw du ma wax ne ganaari bu leen ne ganaari kenn nenu leen de waaye képp ku la bugg a stop ci dara loo xam ne yow is your person is your passion is something you want to do I will rather quit you man yow laay bàyyi ma jàpp aar. So yow it képp ku la bëgg a aye li nga xam ne moom nga bëgg a def ci sa life as long as you are not offending or hurting the next person intentionally or unintentionally su nit amee problème si yow li nga def muy naxaroo xolam bi di dog because yow you are progressing yaa ngi def yow li la neex yow li la yóbbu kanam let them naxaroo foofu yow continuer nga def li nga def. That is my only piece of advice. Moving on, Diallo. Yes, li ma si bëggoon a wax mooy yaa ma dogoon li ma si bëggoon a yokk mooy tamit comme Pa Ousmane ni mu ko waxee rek te waxoon naa ko si gannaaw képp koo xamante ne yaa ngi def lu nice te buñ la iñaanee rek dinañ la sosal sos nag dafa yàgg si àdduna again sos dafa yàgg si àdduna buñ la mënalu dara dinañ la sosal te buñ la sosalee sosal benn atomique bombe mu foofu noonu atomique bombe boobu buñ ko risee benn atomique bombe lañ dee release buñ ko release nag nga xamante ne yow dëgg try nga bu baax toppa nañ la ba soona amuñ la atomique bombe boobu mooy suñ la waxut ne njaalokat nga dinañ la wax ne sa doom sa jëkkër jurut ko boobu mooy atomique bombe bi so képp koo xamante ne buñ la ko waxee bul lan na xari xamal ne boobu mooy atomique bombe boo xamante ne boobu pare nañ pour damage la because try nañ pour damage la ba soona munuñ leen laa damage so it's okay that's fine ñu bugg a believe nañ ko believe ñu buggut a believe ba tey baax na yow foo tollu rek proof leen wrong rek seen xol yi di gën a dog rek waaye moving on dinañu wax Diallo balaa nga move on atomic bomb bi gars yi dañ koy jàpp rek naan ko riigu waa di ko riigu am telling you riigu Celeb Avenue ci kaw sa kanam Diallo Jerry moving on dinañ ñun si aji ami kii di makeup artist mun naa wax first makeup artist boo xamante ne xaale na yoon bi su ma ne first makeup artist boo xamante ne because ñu ngi waxoon si gannaaw ne léegi dangaa def dara sax ñu nekk di la tuutiloo dinaan xool ko ak classam yëpp makeup la moo def xool ko ak classam yëpp mbindaan la moo def xool ko ak classam yëpp kii jaaykati géej la waaye moom jël na makeup def ko mu bugga ko si biir xolam dem jàngi ko taxaw Facebook di jàngal nit ñi def si lu mbari def si lu nice te buñ ne makeup artist moom mooy the first person koo xamante ne dafa come into mind because moom amoon na fit taxaw on Facebook di ko def di joxe tutorials di ko def on YouTube di ko di ko def place yu bari di jàngal xale yi Pa Ousmane tey mu am clash ak one of ak fansami I guess ne kooku daf ko inbox mu bañ koo inbox back which waxoon nañ ko fi si suñ first episode of suñ first Celeb Avenue series bi I guess so buñ ko waxtaanee so I mean mu nekk reality foog naa kooku daf ko inbox bu mu ko inboxé mu bañ a faale but man what get into me nekkul ne bu mu ko inboxé faale ko o which aji amee lu mu wax ne faale na ko lu ma gën a naxari mooy nit ki soo amee moom problème na nekk sa digganteeg moom li fan bi def mooy daf ko inbox ne ko ne with your ugly baby which ñun Gambian si dañ ko dee def and it hurts nit ki doomam bi jëndewu ko dara ay biir nu méttee jafte nu méttee taabul bi randul ma toog sleepless night si boo amee sa doom naka la méttee yow nga tiim doomi jàmbur xamuloo naka la nekkee ak doomam bi naka la ko nekkee di toppatooyee doomam bi nekk diamond si kawam si biir botam bi mu nekk diamond nga xool nit ki doomam bi nga ne ko ne sa doom bi dafa ñaaw it's a big no it doesn't matter ndax inbox na la back that inbox to la back you're just wrong if you're listening or nga happen to stumble onto this podcast you're wrong on so many levels you don't attack an innocent baby defu la dara yaaya moo la bañal faale
su fekkee loolu sax mooy dëgga then yow xuloo la ak yaayam bul wax ne doomam bi Pa Ousmane I felt so bad moom si boppam mënut a believe ne nit dafa taxaw ne ko ne doomam bi dafa ñaaw who does that and léegi that's what we do suñ na attaqué that's what we do in Gambia Jallow who does that that's what we do in Gambia girl that's what we do Gambians léegi sa da gis sa ñu mere la sa ñu ne xool ko ak réyam bi yes ak réyam bi waaye mu ngi struggle with ak réyam bi xool ko ak ñaawaayam bi like bro like seriously su fekkee yow ñaawuloo si sa kanam bi xëy na sa attitude bi is thinking is ugly you for saying that your attitude is ugly like seriously Pa Ousmane an innocent baby lii daf ma hurt so bad and that time Pa Ousmane I couldn't do anything about it because I was not on air I was on my vacation you know slaying on my vacation. Hello, I have like mixed opinions about this issue. To start with, ma wax ci Aji Ami. The fact that our first encounter when we talked about Aji Ami, loolu lañ waxoon ci moom di ignore customers am wala ñàkk treat them professionally. Customer service is very important. Ma fàttali ko moom Aji Ami ak képp koo xam ne yaa ngi ci business. Our attitudes stink. Pa Ousmane déedéet sometimes maa ngi ñëw déedéet but dinaa la fi doog Pa Ousmane it doesn't léegi man suma boppa daf ma dee daal yow sa boppa inbox lu bare Pa Ousmane yow doo ko dee gis we can argue about this. No, maa ngi ñëw does that make it right now to respond to the person su fekkee ne lifin la ñaata yoon lañ dee toog nit bindala amee perception about you nga mujjee ñëw change perception yi kooku it's very important ni nga reacte to the person at the end of the day foofu laay waxee su fekkee ne ignore loo boromam get back to the person in a nice way xamal ko ne nekkul ne dama la doon ignore is not intentional lii ak lii mooy woon suma problème gàllankoor bii laa amoon and try to fix whatever the problem is foofu laay waxee. And a lot of us dañ dee jàppee loolu as a joke wala su dul yow di keneen dina am beneen customer this is like a general Gambian attitude all of li ma wax doesn't apply to Aji Ami but it's related it's a general Gambian problem whereas suñ amee issue rek you don't attack an innocent baby. No, maa ngi ñëw foofu dégguloo ni ma commencé jàllo dama la ne man mixed feelings laa am mixed opinions laa am si lii su ma waxee loolu ba pare su ma adressé Aji Ami ak some of the people ñoo xam ne doing business they don't want to dedicate that time wala farataaluñ suñ customers yi a lot then ma ñëw si ki nga xam ne moo attaque di kit ñun Gambians si we are used to one thing suñu jéem jotuñ la ñu seet ki nga gën a jege ñu jaaree fa ba yàqala ni ko Youssou Ndour waxee ci woyam bi te loolu du dëgg du yoon te teguñ ko fenn su Pa Ous jotee ak Jallow Jerry Pa Ous ak Jallow la Pa Ous warta dem to try to character assassinate Jallow. It doesn't matter how much I hate you. It doesn't matter what you do to me whatsoever. Dem sax di la social di la fental yow sa boppa laa wax de dafa wrong. Waxuma la nag may dem di dugga si sa family may dem di dugga si say xarit may dem di dugga si sa njaboot say doom ak lii te lii dafa bari si suñ société bi Jallow Jerry seet ko lii moo tax suñ dëkk bi si boppam du dem kanam because suñ amee issue ak somebody the next minute mënuñoo defend suñ boppa sax we resort to attacking each other's personality we resort to attacking each other's families and the like te loolu it's not okay. It's not okay. Aji Ami's baby is completely innocent in this situation. Te ki def lolu ci xale bu jigen li du fem te bu ndox patasut. It doesn't matter lila Aji Ami def. Emal si Aji Ami, waxal Aji Ami mom dafa ñaaw, su dee mom dafa ñaaw, which of course xam naa ne ñaawut. Su dee Aji Ami dafa rëy, wax ko Aji Ami da nga rëy. Su fekkee ne Aji Ami dafa sikka any sikka bu am wax ko moom si boppam stop with Aji Ami, be stuck with Aji Ami. Say anything and everything you want to say Aji Ami. Throw all dirt on Aji Ami but leave Aji Ami's baby out of it. Lolo is a fact te ñun Gambian si luñ miin la te luñ war a bàyyi la su fekkee ne mënuma ak yow wala wax naa la dara wala ma def la naxari rek yow da nga am pour attaque man suma all loved ones loolu is not right tey is not right ëllëg du feem te bu ndox pataasut moving on Jallow Jerry. Ndenga wax ni this is just wrong. I can't move on from this. It's just wrong. It's just wrong. Dinañ move on nag.
Papa Ousmane, I just don't know what's wrong with people. Legi sax da nga gis nit ku tok sax mu gis nit ku rëy sax like they take it as a joke. It's not a joke. Nga xol nit ki nga ne ko ak ni nga buffé nga baña dem wañeku. That's just wrong. You cannot do mëna dem nit ki sense of humor. That's just wrong. You don't do that. Nga xol nit ki ak domam lolu naka la sensitive. Pa Ousmane, man that day mënuma nelaw because dama don xela su fekkon man la I don't even know luma wax koku nonu. I know that sometimes man I believe in okay try pour ma educate like jël def ndanka waxtaan ak yow wax la ne oh I don't know su fekkon suma dom la man I don't know luma def. That's just wrong su fekkee ku ñoo yaa ñoo seetaan nga def ko an habit di wax nit ki ne oh di ko jaareere si seen doom yi di leen aji di leen ree it's not funny nit ku nekk xam na struggle bu mu go through war a biir doomam bi war a am doomam li bo neexu na tamit su fekkee nit ku ree la nga xool ko rek nga ne ko cim bi ma ko sibee ak du faayam léegi-léegi sa to a point danga ko wax si kanamam just pour damage the person it's just wrong nañ leen dee bàyyi little stuff yoo xamante ne dañ ko dee defante and which is not right Pa Ousmane moving on ma read some of the comments before you move on Ayobalde mune nah that's not right Ifinyasi mune oh that really hurts she really hit below the belt the boss chick mune oh my god how can a human being say that to someone's child MCC mune people need to take a chill pill we can't answer to every single message please they just don't read. Sometimes the information they need is already mentioned in the caption. Yeah, I mean, since kids are of limit. George, I think it just started. Those are some of the comments you have ñëwoon nañ ci gannaaw Jallow Jerry. Am na yeneen Khadija Ibrahima Jabi Gassama. Welcome back, Lady Jallow and Pa Ous. Amanda Bright, beautiful mom, we miss you. Those are just some of the comments you have dugg si woon nañ Jallow Jerry. Dinañ read more later on ci kanam. Moving on. Moving on, Pa Ousmane, 22nd July. No, yeah, fog ma reye ko ni rey ñankar la ko rey ndax rey kok chicken la ko def ndax leer lekkati ganaar yeah jame fog ma reye ko because rey yëpp mënuma ko Pa Ousmane 22nd July was on Saturday dina ko rey lekkati ganaar hankay in between 22nd July bi passé na 22nd July boobu noonu foofu la suñ problème bi yëpp commencé kooku noonu lim ko waxee rek ki nga binda on Gambian Talents Radio mu ne suñ elders yi ñoo sol seen daala dem ñaani ko 96 ne ko ne na toog bés biñ ko ñaanee nag dogi si gannaawam ne ko na toog foofu la suñ problème bi yëpp commencé nag mu ne kon man daal am naa ay mbaam yi may diri rek fu ma neexee waaye Pa Ousmane lu dul jeex amul si àdduna bi ñuy sant yàlla ba di ko bëggee bu baax which majority of the population jooy nañ ko bu baax ñaanal nañ ko génneel nañ ko sarax ay sëriñ ñam aka mun ay pour daanal sëriñ yi Yaaya Jammeh rek easy wut ñu nekk si ba alhamdulilah Yaaya Jammeh dem na abal ñu waaye yàlla def ndeysaan mbumbaay buñ dee am rek mbumbaay bi amatut xankañ feccoo yeeg naanoo yeeg yooyu noonu bulan cang-cang yi bulan cang-cang bi amatut so ndeysaan ku la wax ne amatut Jallow Jerry nataal bi ma wane ni it shows that it actually happened well barki démba mooy woon di July 22nd comme ni ko waxee Pa Ousmane ñii dañ ñu xiif ak ñuñ booy nii ñii di jaaxle ñii di toog jaaxle normal bi dañ dee fecca dañ leen a gis ñuy action di fecca bii dañ toog jaaxle xaw ma li am nga lu xew mooy they are in denial Jallow they are in denial last week of course guy def nañ a press conference after bi guy apply permit pour celebrate ko ñu deny leen permit malaaj la njëkkado yow what's your take on it do you think they should have celebrated it or do you think it shouldn't be celebrated? I mean, Pa Ousmane, what I think is, man, I believe in kuneka freedom, jox ko freedom, but in this case, Pa Ousmane, APRC, seen pas de leader bi muy Yaaya Jammeh, setul benn exemple. Yes, am na stuff yoo xamante ne def na ko si Gambia mooy moom daal dafa def tuuti def jaloole bu mag, understand nga, which I don't think ne dañ ko war a ban because I think anywhere dinañ ko ban. I mean, foguma ne
ànd naa part of me bugga naa ñu baan ko waaye part of me tamit maa ngi xalaat ne ok nit lañ seen parti leader bi dem nañ mun nañ koo continuer waaye tamit dafa depend su fekkee ñoom amuñ xalaati Yaya Jammeh te loolu it would be so hard because kooku moo leen di lead understand nga moo leen am nga liñ nekk di def yëpp si moom la ñoo roy so loolu dafa so hard ne duñ mun a toog oo xalaat comme Yaya Jammeh understand nga so man léegi ñëpp ñoo xamante ne ñu si Gambia nekkuñ APRC buñ gisee any APRC member daf leen a jox a reflection of Yaya Jammeh that's the bad thing about it so loolu dafa mel ni daf ñu traumatise bu baax a baax te lépp loo xamante ne daf laa traumatise dafa nekk loo xamante ne dañ ko war a génne si suñ société bi te yes ànd naak moom te man loolu mooy suma reason lépp loo xamante ne daf ñoo fàttaliku démba suñ jaloore Pa Ousmane ñun si apartheid lañ jógee ñu believe ko or not dañ amoon suñ own series of apartheid si biir Gambia bi kon loolu ñu war ñoo fàttali apartheid again all over again Pa Ousmane ñoom tey suñu waroon a am appaadi mu taxaw mu dëgër ba bugg a dee kon Gambia dafa dañoo feel like benn bët la ñoo fanaane nelawee I'm not saying all of them they are bad but I mean still now Yaya Jammeh su mu ne lim mun a def rey ñu bari on no accounts mu neex leen understand nga kii di suma sister I mean I feel so bad bu ma ko gisee you know I mean jàkkaarloog moom realize ne brodaam dafa dee ak ñeneen a ñeneen du ami rek ak ñeneen a ñeneen si no reason ñoo xamante ne defuñ dara Pa Ousmane booba nit o booba parti dañ am pour génne ko du dara nag waaye dëgg la Jallow, in the first place July 22nd ak APRC they are not the same thing. July 22nd AFPRC ñoo ko start muy soldaar yi ñëw after gaay dañ simeeku civilian rule as civilians ñëw form APRC. So these are two different things. Of course, they came to power through the AFPRC. Military, soldari, you don't want to celebrate, but so by hell on the eve of the July 22nd, soldari released a statement. They regret having taken over power forcefully from the Gambian people. Gambian Armed Forces released a statement. They regret that. Of course, which a lot of people challenge them on. Why during those days it wasn't conducive. They had to do what they had to do. Now, Yaya Jammeh has set a trend through the past 22 years. With the AFPRC, with the APRC, you celebrate with musical jamboree. Guy apply for a permit. It was rumored that guy nitami den don't parade de lusi wat pour def a coup d'etat on July 22nd. Si bopam la ko guy don buga def. And for security reasons and stuff, they were not giving permit together with several other reasons. Joxuñ len permit pour guy celebrate July 22nd. Now, lolu passé ñen nañi because because they are still in denial. When they did their press conference, they asked and requested from all the supporters of their party to be law-abiding, pour ñu celebrate things at their homes individually. Bu kenn génna nañ toog ci seen kër ñu celebrate xam ne kat ñoom seen parti bi def nañ li after he recounted all the successful stories and the things that the APRC government did. So si mom it is worth celebrating. Ñoom ñoo fi indi aj bi mu indi all the developments that he said that APRC brought into the country, and they bring some developments to the country. Yes, loolu kenn deny ko. But na dinañ ko celebrate based on the fact that APRC and AFPRC is not the same. The soldiers ñoo ko celebrate, the APRC ñoo ko celebrate as a party. These are all questions that need to be asked. But looking at this anyway, yaa ngi gis Frederick Tender mu ngi binda Jallow mu ne despite all strict warnings from the Gambia government that no July 22nd coup d'etat should be celebrated, some Yaya Jammeh diehards supporters willfully flouted the rules and got themselves whisked by the full force of the law. As tonight, a Gambian security task force team has arrested 7 individuals in Birkama, Jeddah, celebrating the July 22nd coup with a musical jamboree. Gumbe gi nga xamne mom la len minal. The Birkama security task force team comprising personnel of the police intervention unit, general duty, fire service, CID, and immigration raided the July 22nd revelers, some of whom wore t-shirts with Jammeh pictures, with others, while others had APRC and Jammeh's portrait printed umbrellas. The DJ, along with 6 others would-be lawbreakers, were nabbed by the security personnel and kept at the Birkama police station under directives of the task force chief of operation. So dinga gis ne they defied their party. They defied the APRC leadership. Ñoom Fabakary Tombong Jatta, ñoom Sidi Ndiaye ak ñoom ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñu jox leen digal ne bu ko gaay celebrate.
Now, what should happen to these people? The next minute, is it that APRC is trying to document things? Okay, yena don wax li, legi ñu ngay def li. So c'était Fabakary Tombong Jatta gave 10 different demands yum buga ñu def, which includes pour ñu wàññi the price of rice and others. When we posted that on our page, it brought a lot of comments and chaos. But Diallo, foofu lañ tollu si July 22nd. Anyway, the debate was very tough, and I think until this day, a lot of people are talking about it. Coup d'état bi gaay doon wax ndax lu am lam lu amut is a different story, but that's where we stand. What's your take on the July 22nd? You can send your comments. Moving on, Diallo Jerry. Moving on, Pa Usman, I think that I'm going to put you on a hot seat a little bit. Pa Usman, you went to Gambia recently. Yangi Bina, on your status, you wrote this guy that you helped. No, I'll take that back. The guy that was helping you when you were going to school, Muladun Johalis, Lolo Lolo, Amon Bitik Bumak, and if you can show the picture, dinga dem ci sa status bu nga show ko. Yes. Why do you even want to do this to me? Like, No, I understand my own business. Page where I had no clue what you were referring to do. Yes, mooy borom bitik bi xam nga bu baax ki maa wax ki nga xamante ne. No, I'm not king wax kay. Why? How one? When I saw you posted the status, okay, Pa Usman and the guy he helped, I had no clue what you were talking about. Anyway, well, what about him? Continental. Yes, gisoon nañu Pa Usman mu wrote on his status about a guy that used to help him when he was going to school. Bu dara du dara bu mu doon nekk Pa Usman fana pire axan kañ kooku taxaw dimbale ko di ko jox lunch here and there. Yes, kooku dem to a point boo xamante ne mënatut lim amoon amatu ko. Pa Usman binda ko si status and I'm still referring to Pa Usman's status. Quote unquote ahan kañ léegi mu dem ba munatut Pa Usman mu ne moom ñu bari beedeeku ko kenn du ko dimbale ñu bari duñ ko dimbale waaye moom Pa Usman mu fàttaliku démba kooku lim ko doon defaral mu ko yónnee xaalis and all that defu ko pour dara waaye daf ko def rek pour nit ñi ñu bàyyi seen xel waaye man duma ne nit ñi Pa Usman I see so many things wrong with that. I mean, again, li tax ma la laajte tey man su ma ko waxee ay noonu ñu bari dinañ ko gisee noonu. Yes, I have a friend boo xamante ne man tamit inbox na ma but I'm not gonna go there but I'm gonna say me man ni ma ko xalaatee seeing you nga binda ko on your status saying okay nga dem through everything liñ ko defaral fi mu la taxaw woon ak yow yaa ko dee yónnee lii I know there are so many ways you can help people, you can teach people, but why ngay wax story bi ak liñ ko defar some people dañ ko gisee as da nga nekk di tiitaru and why does it have to be you all the time you maa def lii since we are grilling celebrities you're not an exception so go on. Well, unfortunately, see, it would have been nicer on a different platform simply because whenever we grill the celebrities, we don't give them an opportunity to defend themselves. But are you asking me a question to actually answer this, right? Why would you do that? Okay. Comme li ma wax on the post, foog naa ne question being ma laaj ni dina la ko answer the same thing li kenn si commentators yi wax si gannaaw ne the answer to some of the questions you are asking is already been known te li ma laaj ni honestly is already on the status. But why would you help a guy nga ñëw nga def ko foofu noonu okay man maa ko help lii maa ko dee yónnee xaalis family members am you did not help him to say it on Facebook. You did not help him to say it on Facebook. Li xew yaa ngi wax I think ne gis yaa ngi naan for whatever reason you wrote it there but I think that you could advise people without mentioning the guy's name or putting the guy's name up there. Wow, xam nga comme liñ dee wax rek everybody with their opinion and I respect people's opinions about what I do. And this is it right here. Lingawa, small post be said, look at both of us and you can see that the relationship is real. When I was going to school at St. Augustine's and live at my uncle's house on Haddington, this man right here helped me a lot financially. Dauda Bite was there for a lot of people at the time, including myself. Shortly after, before I even traveled, he lost the wealth and almost everyone deserted him, except myself and a few others. I gave him money whenever I saw Dauda and this always angered him. He cussed everyone out. Banjul yep, yow rek yaay gor.
koñ bi yëpp seen nangami ndey fala day jaar. Dauda will say, when I further inquired, I found out that almost everyone that Dauda helped during his glory days has deserted him and in fact took him as a clown, which annoys him a lot. So whenever I gave him money, he remembers how much he helped people who now don't care about him anymore. And by as bad as I was, I made sure Dauda, as busy as I was, I made sure Dauda, I saw Dauda. According to Dauda, my family also did not leave him alone. Whenever he needs money, my sister Margaret takes care of him. My mom brings him chere and other stuff whenever she comes to Banjul or sees someone coming from Farafenye. I say Alhamdulillah 3 times. I did not post this to expose or disrespect my brother and friend Dauda Bitey, but to remind myself and you not to forget people who were there for us yesterday. Si bum nexe si ñom metti si ñun. It's not the money that I give Dauda that matters to him, but yek gimako yek mark suma family for what he did for me yesterday. Kon buñ di fàtte demba ndax kuy fàtte demba do gor. And this is me and Dauda Bitey right here Jallow. Now status be explain na bopam. Comme li ma wax, this is a guy ko xamne yalla daf ko mayon warsak Jallow mu teral ñu bari tuddé ñu bari di ko tuddé doom Banjul muy faj gatcha di defal ñu bari ay affaire comme ni ma ko waxé. Gis nga ki time bu ma ko joxé xaliss Jallow, he got mad. And it took me a minute to identify why this guy was mad. Sumako joxe xaliss, he should be happy. You know why? Eventually he told me, man rek my one person ak few people ñoo xamne dañ ko fatale ko. Guess what? Until this day ñu bari dañ tiyé ki clown. And the people ñuy déglu ñoo xamne they live in the same street, on the same street with Dauda or in the same area with Dauda. Even when I went there looking for Dauda, mu ngi si tànkam yi. I can tell you that is what people were telling me. I went there 3 times. People saying things. Ñoo xamne they used to salute this guy before. Ñoo xamne they literally probably di jamu Dauda before. Ñoo xamne dañ daan am seen soxla di ñëw di ko wax Dauda mu leena defal. This is a habit ci suñu niti Jallow. They take him as a clown and that hurts him a lot deeply. Ñooñu lay jéema fàttali te ñu bari ci ñoom dinañ xam lolu. It's something loo xamne daf ma hurt. When he saw me, he helped me si jëm bi daf ma téye di joy like a baby. Why? Because of lolu. And honestly, dune dama ko defal lu bari. Dauda li ma defal ba tay man defaluma ko lolu. But guess what? Yek gima yek Dauda is what matters to him. So di fatali nit ñi comme li nga wax non ci islam tamit, islam si bopam told us gi nga xam-xam dafa am solo Jallow. So déglo dinañ la wax lu bari loo xam ne sahaba yi def nañ ko, yonent bi di encourage sahaba yi pour ñuy def ci kanam nit yi pour motivate leen. The same principle bima like Koka Njie family ne len suñ joxe sen zakay ak lolu lutax ñu def ko. It can motivate other people and it can encourage other people ño xamne they were taking Dauda as a clown or are taking him for granted just because amatut alel ño xamne dañ ko respecton ñu ñaka ko respect pour jangal ñu la Jallow jeri, not to expose Dauda for any reason. But man lu dox suma digënté ak Dauda waxuma ne li la ko jox lele la ko jox, but I said the little things yo xamne def nako mu gërem suma family for the things that they did for her. Lolu gen ma kontaan lo man suma boppa because tok na ne man rek la ko defal. But guess what? Because my family were sure and they knew how helpful he was to me when I was going to school, they reciprocated that suma sister bokk ak mom the same koñ di ko jappalé su soxla dara suma yaay nekk Farafenye gis kuy ñëw kombo mu yónnee ko cere yónnee ko yeneen affaire. Man xawma lolu suma family musuñ ma wax lolu. Dauda moma wax lolu, ma buggal nit yi jàngee si lolu. Ku ñuy defal dara demba buñ ko fàtte tey suñ amé ira borom amna o amul Jallow jeri. Gi nga man ñi nga xamne dañ ma nekkaloon fofu demba, as little as it may be, ñu bari ci ñoom ñu ngi ci teranga bima dem Banjul suy montar sax jënd naa ko yóbbul leen ko just to show them that appreciation because they were there for me yesterday. And I think that is something that people need to learn from. Moving on, unless nga am other comments you want to make on the issue. No, actually foog naa leer na waaye dinaa ko bàyyi yeneen plateforme yi bu ñu amee question ñu laajte la ko because I know some motive behind it, but I mean I think that you could have just said okay, this man mënoon nga ko frame nga génne sa boppa out of it nga just explain okay kii defoon na lii te baaxoon na si nit ñi. And I think ne dañ war a fàttali ko démba ñuy fàttali démba ñi ñu fa nekkal ñu nekkal leen fa
kii ku baax la woon I think ne war nañ ko mun a dimbale war nañ ko mun a jàppale ni te understand nga but to each their own ba tey ni respect naa sa opinion bi and I do too and I do too and I mean su fekkee noonu nga ko jàppee I mean which is very fine bokk naa si ñoo xamante ne xelaatee naa ko noonu am nga man moom I'm all about honesty dama la ko wax how it is I mean again I'm not there are certain questions yoo xamante ne Pa Ousman you don't talk to me about it da ngeen ñëw rek nga dema boom nga laajte ma ko Celeb Avenue which I think ne that is fine man I respect loolu di dañoo Greenland platform bi kay Celeb Avenue bàyyi woon kenn bu nekkee si beneen platform yi you've asked me so many questions so many times and I laugh about it and we talked about it but move on it's not let's move on it's not about me and you we'll talk about it later yes boobu suma waxtaan la ak moom. And yes, moving on, we will go on to the 70-year-old minister bu taka 20-year-old def na noise si biir dëkk bi Pa Ousman ñëpp di ko waxantoo nag sakatuma struggle bi gars yi di ko waxantoo Pa Ousman nga def si sa research nag nga def si sa research man my take on it is comme ni ma ko waxee active man that much on Facebook léegi-léegi dama dugga waati génna and that's what I do but I think to each their own I think we should live and let live ku bugga def whatever lu mun a def as long as it's not a 16-year-old as long as it's not a 14-year-old as long as it's not a 13-year-old 12-year-old 11-year-old and as long as it is consensual I mean at the end of the day ñoom ñaar mun nañoo sëy su fekkee xale bi bugga na ko 20-year-old ndeysaan Pa Ousman léegi-léegi da ngaa gis 20-year-old nga xool ko sa nga foog ne moom mun na laa jur gannaaw bandang kanam bandang understand nga en Pa Ousman dañoo def yoo xamante ne yow sax jëmi boppa xelaatuloo sax pour def ko en at the end of the day su fekkee ñoom ñaar xale bi bugga na xale pa bi am na pa yoo xamante ne dañ coofe ndeysaan macha allah boo gaaleñ kañ boo gaaleñ dañoo defar ba mu baax kenn mënu si dara loolu la yàlla dogal Pa Ousman su fekkee buggante nañ I see no reason why mu nekk 20-year-old xale bi bugga ko ñu war a sëy so I don't know what is the noise about Jallow xam nga li ma wax démba rek ci lu tax Gambia du dem show bi is the same thing I will say again suñ nit yi are fond of following social media léegi rawatina ñun ñu nekk ci diaspora bi so much so that we lose sight of facts wax naa ko démba ne the reality is majority of what we talk about and see and deal with on social media does not exist in Gambia wala su existe tamit nit yi nekkuñ di dunda loolu so we are out of touch with a lot of things and I'm saying this because I just came from Gambia maa ngi wax loolu démba bi ñoo wax ci affaire président Adama Barrow bi ma Eva di laaj the report that I did about président Adama Barrow ne dafa daanu woon yéesi dafa daanu leer is the same principle that apply here affaire kii 70-year-old bi ñu bari they just heard from surface level ku njëkk a break the news is what we hear rek su ko defee ñu jël ko and we started circulating okay minister bu sëy ak 70-year-old minister dem sëy ak xale boo xam ne drop out grade 9 drop out la did we know when the marriage took place? Did we know ndax tey la gaay say bés bu ñu doon wax loolu si la gaay say? Did we know ne bi moo sey ak kooku noonu is years ago ne kooku dafa nekkoon a grade 9 dropout but right now the girl is 20 the girl is not underage? Do we know ndax jànqa bi dafa it was a excuse me consensual marriage moom ak waa ji yëpp ñoo d'accord pour def lii these are right questions that we needed to have asked before we jump the gun ñu bari ñu doon binda oh my god child sex marriage child sex child abuse Gambian men lii lu tax góor yi Gambia lii new government bi dañ commencé di abuse xale yi dañ commencé di def lii this is not a marriage that just took place yesterday kii takkut xale bi sëy ak moom bi nga xamee ne dañ ko def minister which is what a lot of people were talking about so suma message to our people is pour ñuy bàyyi suñ xel nañ leen jànga Gambia let us learn let us be critical ñu am suñ mind yi boppa di xelaatal suñ boppa suñ gisee dara ñu gestu ko Jallow I see people sharing stuff with me on WhatsApp every day nit gis dara rek share ko ñu send ni dara rek nga gëm ko share ko people believe in so many things that we see without thinking of between the lines without critically analyzing things without thinking lii ban impact la mun a am nga jël ko share ko yow nga bokk ci ñuy spread news bi maa ngi challenge su fekkee ne da nga bokk ci ñi toog foofu di share things man de kii may send dara kii pa ku may send dara if you are listening to me if you send me something and you don't see me tell you thank you wala ma interact ak yow xamal ne li nga ma send I don't believe in it waa bundo pataasut
I don't believe in it. Gomumako, I mean, faida lumako. Te duma react on it as well. It has to make sense. If you are sharing something just for fun, Jallo, is a different story. Nga gis lo xamne feel nga ne mun na bégal nit nga sen ko is a different story. Nga gis lo xamne is inspirational is a different story. Nga sen ko boromam pour mu jangé ci a quote wala a video somebody saying something lo xamne lu nice la. Why just ordinary rumors yi ni? Especially gossip bi. Fofu nak la gëna boné taka ci jigen ñi. Gossip. La jila Jallo Jerry dafa taxu North Carolina dafa am faram bu ko fa jëlal house jox ko house lu nekk la ko jëndal tay koku la nekkal gisulo cheveux bu mo sol sax gisulo tay su bindé status am everyday xoni ak bubu rek la nekk di wax gossip diw sangam ku seyam tas yoy rek lañ yakamti jigen bu am góor expose ay ciram wala jabari jabari faram expose natalam. Those are the things that we are in a hurry to expose. And then by hell, the kind of information that we put out there, that we circulate. Pour yaxal nit naña nit na fekk nga am a little bit of facts. Legi ana ñu doon binda lolu yeb ana ñu doon attaque koku képp kuy sétane te nga ngañon ministre bi képp kuy sétane te nga attaquon ko xamal ne rus nga because amuñ facts. Taxi wonjo bi. Amuñ facts. Let us learn to have facts. Bul tok rek gis pa os binda status rek yow nga jël status pa os rek gom ko binda. Let us be responsible. Social media ñun dañ ko nekk di abuse di ko misuse Jallo Jerry and I don't think it's right. Let us learn to use it more responsibly by doing productive stuff with it. Moving on Jallo. Moving on dinañu waxtane Soul Sounds. Soul Sounds mom dafa part ways ak artiste mi gis nañ Baye Babu nekkut ak moom ñu bari nekkatuñ ak moom Soul Sounds mu nekkoon manager boo xamante ne signoon na artiste yu bari te dégg nañ lu bari tamit jaloorem ñu bari wax dëggoo neex yàlla ñu push ak pull ak moom suñ bindee si moom mu naxaati ko léegi mu soxla ndimba ñëwati si ñun ñu dimbale ko xankañ aar bi ñun ñoo ko bokk léegi réer wu daf dee am waaye suñ bro Rasool mu part ways ak gars yi ak a bëgg a mun a sign artiste Soul war a bàyyi artiste yi ñu demee nii bro Rasool what happened in paradise bro Rasool Jallo wax naa déglu loo suma interview we moom yàlla def na I've been following Soul for an interview for years ay at muy bañ comme ni nga ko waxee rek bim tàngee ba fi Baye Babu bi was the only one time that he came jamono jooju because foofu gi jaxasoo woon so keroog bi ma demee capital bañ interview ma foofu rek ma dugga office am forcé ko interview and I asked him a lot of questions about these things Jallo he shared them he parted ways with these artists ñi nekk si ñoom honestly for the most part mu ne dafa waxtaan ak artistes yi laaj naa ko mook Baye Babu lu tax mu bàyyi Baye Babu ak yeneen artistes yi mu wax mu ne dañ dem ba xelaat seetaat seen boppa ñu gis ne daal niñ doon doxalee dañ need pour revisit themselves ku mel ni Baye Babu nag dem na ba feel ne moom dem moo gën si moom mu indil ko tegal ko gaay waxtaan it's not like ne ok dafa ñaaw wala dara dañ toog waxtaan ba d'accord because probably mënuñoo d'accord si conditions I mean seen contract bi is not finished until next year why daf ma fàttali rek I remember Haruna Dramé had to go through the same thing because he established a music record label ci Gambia before ñoom T Smalls ñu ngi woon under that label Rugi mu ngi woon under that label ak ñoom Balarangs foog naa ak a few other artists were under Haruna Dramé's label musical la tuddoon but guess what eventually he had to let them go and the same rule is what I think the same principle is what I believe is happening here why because record label is not working in Gambia. They are more of a liability. The artists are more of a liability than they will bring money for these record labels in Gambia. ñu nekk foofu noonu organizing shows for them mu nekk seen responsibility di leen put up producer album and everything do they make the same kind of money even enough money to sustain themselves to sustain the artists make enough ba pare make profit out of it these are all questions that we need to answer
I don't think they were making, Soul was making that kind of money. Having different artists, they tourne mange sign, produce ben artist, mujella a few years balanga producer benen album for them. Setal Jalimadi, for example, when did he produce his album? Mungidora producer benen album ni. I mean, how long did it take? Si digente every year mo produce kena, produce nafi manding mori si digente bi, produce si bay babu si digente bi. Of course, sign Abu Akfafa produce nyonyu si digente bi. Be Jalimadi album am dora genad ni. Nga joge ci lolu nga am Lil Oms ak nakala benen rap group bi tuda. So Amses Ngom is also part of the group. So he had all these artists under him. What is he able to do for them? Ak ndax limo dugal mu ko am? These are all questions that need to be asked. Now, Bai Babu, what happened with Bai Babu? Laj na lolo Khadifai bimako interview Gambia. Ndax dafa snatch Bai Babu out of li do we think ne Khadifai mo jaar si ron wax Bai Babu ne na ñew pour mu jël ko mom pour mu liggéey ak mom ndax Bai Babu mo tok rek feel get big headed whatever the case is wala mu feel ne mun na mo demal bopam because so baye xel analyze on nañ Bai Babu when he decided to go solo in the past. Bai Babu dafa tok binda status ne mom from now on he's no longer part of Jollof Art mom moy doxalal bopam mention yu bari jox ñan ñoy nombam ak li be recently ni lañ dégg ne Khadifai had signed them. Mom ak Gisel. Why Bai Babu, of course, was doing it independently for a few months. Ñu talk ci digënté bi mu ne mom moy manage Big Faa so fatale ko be def face of between Big Faa ak G mu commencé defaat benen foog naa digënté Tanga Chama ak Sophia. He was working on another one and doing things solo, but all of a sudden he is on the Hadify now. Now, is Hadify a better record label than Soul? Does Hadify actually has a record label, or is she about to have a record label because promotion link or putting up shows and the like, working with these artists in that direction, but now managing artists and actually serving as a label? Is that something she's about to do? Dimako interview jotnako like why whatever the case is, like Soul parting ways with the artists. I mean, we need to revisit the music industry seriously. Because regardless of what, as bad as it sounds, Soul has done a few things with these artists without any hesitation. It was the only consistent and established record label in the country. Among a few in the past, commanding Mori Ibrahim Cisse Jotna sign Nyam Benjamin ak ñeneen ñi, and you have the Block Entertainment, Mahawk, Nila Mujie Agayami. What is the problem, Jallo, is what I am asking you and everybody else, because the Block Entertainment, Jalimadi Balamo dem Sisol, he was on the block. Nyom Ojilo was on the block. Anyom Sophia were on the block, and a few other artists. But all of a sudden, Lulu Tamit dafa de ñu ñep nekkatuñ on the block bari ci ñom. I mean, musical mention na len, Soul Sounds mu ngi ni tas na legi, Khadify is coming up, Manding Mori Entertainment, Ibrahim Cisse momit, bosam tas na legi, Khadify is about to come up. She signed 2 people already now. Now, what is the fate? What is the problem? Do you think Khadify's own is gonna last? Lan moy problem bi la buga Jallo nga wax ma. I mean, about this thing. Usman, yo mi jóge Gambia yo waxulo man ma wax la man mi tok ne non America fi. Why silent atema pa Usman? Yo nga jóge This is not this is a problem seriously. I didn't have to go to Gambia pour xam. Just going by history dama la listal. Record labels yi nga xam ne ñoo fa nekkoon. Aruna Drame had the musical, which was successful at the time. Manding Mori was there. Before Manding them, Kini is also. Manding was under Aruna Drame. T Smalls was under Aruna Drame. Rugi was under Aruna Drame. And a few others. But all of a sudden, don't have to do wrong. It's either Nilana manage, or Higna, they don't have any money, they don't have enough money to sustain them, or Higna, the artists, they're not doing, because Pa Usman support becoming. Luñ wax ci artiste bi wax ci ñi leen manage di record label yi Pa Ousmane foog ñu wax Gambia bi Pa Ousmane because léegi support bi moo dut ñëw from our people because believing in our artists, suñ artists yi believing in them, we don't support them, we don't go out, you know, understand nga yow xam nga ne especially when they come here yow gis nga suñu woy ñëpp dañoo jël seen loxo yi fóol ko Pa Ousmane and loolu tamit doo mën a blame Gambians yi doo mën a jël everything put it on Gambians because at the end of the day tamit music su fekkee yow fii lu loo ko doo mën a tàccu doo ko mën a feature
and that's it. Foguma ne legi dañ dee xaw a rus because Gambian lañ or anything. No. Why? Because suñ fekkee ñëwuñ ak seen baag dañoo play back or music bi musuma koo dégga. I can only relate to something loo xamante ne mus naa koo dégga repeat naa ko may woy to it di si salañ understand nga di yëngatu ak yooyu waaye su fekkee musuma koo dégga tamit du ma mun a def loolu pas au support bi tamit it has something to do with it su fekkee yow jaay nga album bi jaay na jar na we all know that if record label sign nala and you're not doing a lot, then they will let you go. So if I'm drinking problem, they will let you go because then business. There's no reason for them to still do business with you because at the end of the day, you're not bringing any income for them. So it's like you get spend rather than you come. So they will let you go. So I mean, the same thing goes to so and all that. So make man mangi dimbale an artist, guy nekkuñ di leen support, come bi nag nekku di ñëw ni mu war a nekk ñëwee man maa génne suma xaalis rek dafa metti. So it has to balance out. So balance out lu maa génnee xaalis su fekkee dugg tamit xaalis bi du fa nekk. Lu ma ko bugga at the end of the day dama let go. I will. You, sir, analysis make no sense. Actually, sir, Ansabi, I think that's the problem, Jalo, with our people not supporting and them not making enough money to sustain whatever it is that they are doing. Because at the end of the day, Luga did def, ñom dañ ci bëgg make xaalis. They are businessmen. Wow, they are businessmen and they want to make money from what they are doing. That's the reality. Su fekkee ne ñoom ñu ngi def lu nekk. I've said this. It's not only ñoom, sorry. It's not only ñoom. Yaa ngi gis promoters yi sa gaay ñu ngi bedee ku Gambian musicians yi. Because at the end of the day, if you bring them abroad, ñu ñëw woy you doo si génna as much as ñu ngi naan support your own. Suñ own su fekkee nekkuñ di produce the best. I mean, in this game, you have to be the best. Not okay, Tanena, the best, understand? Because everywhere they're doing their best. So I mean, do you support our own? If we cannot relate to their music, so we can you know. I mean, I agree with you on that, Jallo. The support part, Jallo Jerry. Plus, the most important part is there is no market base in the Gambia. Moy lolu, xaalis bi dem na ñëw na yépp tenka ko loolu la support bi. Moy niti génn pour jënda plus ñaata nit ñoo nekk Gambia soo producer album pour ñu jënda album boobu ñi ay 1000 2000 copies 3000 copies 5000 copies ku ko jaay honestly yow double platinum nga hit foofu noonu Gambia ku fa jaay 5 to 10,000 copies on their album sales guy try nañ bu baax a baax. So at the end of the day the reality is the support that we need from our people is not there. The market is not there. Lima wax ci gannaaw ne suñ niti entertainment dañ ko jàppee yofi caaxaan barki dem ba rek mu ngi am. But I always tell you this time, Pa Osman. I always tell you this. No, go ahead. I always tell you this. Even ñun su suñ boppa liñ nekk di def sax. Suñ sitaati ñoo koy enjoy. Ñun we are here to build a foundation. Because Gambia bi suñ attitude bu ma gis nii. Bala mo change dina jël a time dinañ dem ba market ba koko big day suñ doomi dem ba market si la guy di realize si la ñoo xam the essence of what we're doing waykat yi théâtre kat yi and képp koo xamante ne mu ngi si entertainment because fulaal luñ ñu the only thing why xam nga Jallow we are also quick at blaming people and also saying Gambian si duñ door dara jekkali ko. There is a reason behind that. Ndax kuy dog it taxte am na fo de aga dan den sis honestly. Go ahead. Yaa ngi gis ne tey yow Pa Ousmane Diouf yow tey su fekkoon yow kenn rek a doon ron Gambia Talents Radio by this time bàyyi nga because you know what dafa exhausted yow kenn doo mun a run all the shows yow kenn nga jàppale even though most of the shows yaa ngi ko def right now, but at least balance now out because you have some people helping you here and there. Understand? And then you get the show, and it's tiring. But it was all alone. Joe, rek, belegini. Then don't give some break. Then I talk. Hey, na this month ganyo. Hey, na talk 3 months. We got jail off because you have family too. Don't muna wat nesa life yip. Don't ligay. Don't take care of sa domi. Don't take care of sa jama. Don't ko spend nipsi irajobi. Dafa meti akiyo. Ninyo hante diga. Oh, it's either then a sure guy am the doggy. But that's the thing. Unless and until our people respect and recognize and appreciate media and arts and entertainment, it's gonna be hard
because ku nekk di nga dem dimba soo bàyyi xel bi ñoo tëj maa ngi ko wax Iva Sarr noonu laa tëjee suma part of the show that when people tell me now ne you are doing a good job man instead li ma wax ci Dawda rek laay wax man loolu daf ma dee anga and you know why it angers me is because I feel like dang maa ñaawal because you are there following us following me lu ma ne kleng nga ñëw duga lépp lu ñoo def and you think and believe that it's nice but you don't get up by any means make any effort jël benn $1 sax wala £1 wala €1 wala $1 si ne xaaral ma jox ko Gambian Talents pour ñu jàppale ko seen boppa. These are the people that keep me company. These are the people that educate and inform us about what we do. Gis nga Pa Ous dem Banjul for example xamuloo ticketam fi mu jógee xamuloo internet bi ñuy def pour indi programmes naka la jógee moto yi ñoo jël pass yi ñoo fay ak everything gas bi ñoo def ci suñ moto yi di dem prep di duga di génna taw yi di ñu dóor ak li ñoo daj yëpp pour indi leen the news and the information that we brought for you guys and you have the wow definitely yéen a ngi def lu nice yéen a ngi def lu nice te nga toog di dégg ñu leen a ñaax I mean waxtu bu nekk ne donate leen ñu jàppale leen ñu and not even one time did you ever take out a dime to put it towards improving us or developing us so man honestly ku ma wax lool yu fi ñaawle laa ko dee gisee te comme ni nga ko waxee moo tax nit dee soppi doxin moo tax ni dee soppi doxin te soo bàyyee xel before ñu dem foog naa suñ last show or second to last show biñ def ñu doon wax ci time boobu la Cisco set up this new modeling thing that he started and I said it ci bi maa wax man ma ne partly you will question Cisco ne lu tax mu def ko a Senegalese thing send whatever page but on the other hand, I see sense in it because if Senegalese will support him, if he will go far with Senegal, if he is going to make money with Senegal, I would, if I were him at some point, I will definitely su fekkee ne selfish suma rek wala nekkuma di wax lu ma neex dinaa xalaat ne man kat I want to do that su fekkee ne xaalis danga ko ci bugg a make because we have talent, we have the potential, you like what we do and everything, but still pour nga génnee alal pour def ko si foog nga ne soo ko joxee Pa Ousman wala nga jox ko keneen daf laa raw and like te yooyu lañ fi war a génnee mooy tax Soul Sow discontinue artist yi moo manage ni Khady Faye ngee commencé ñaanaluñ ko by any means but dina dem ba si kanam moom tamit the same frustration bu Ibrahima Cissé daj li Aruna Dramé daj li Soul Sow daj ak ñeneen yëpp moom it mu daj ko mu disown artist yi ñu part ways keneen tamit jogaat foog ne moo si nekk ko ñëw goto dem ba si kanam moom it mënut mu bàyyi and that circle is just gonna continue and Gambia will never have any of the things that we want to do. Moving on, Jallow. Moving on, dinañ daanu suñ jógee si Soul ñu daanu si Waka. You read some of the comments rek Jallow before ñu dem because it's been a minute reading bala ñoo dem si Waka rek Billy Diouf mu ne makeup artist is not a small thing or cheap thing Jallow Jerry the TV need them the artists need them in the videos the photographers need them too and whenever a new product is produced in the market they are the expert who can let you know how to use it dafa am makeup for nule ak makeup for lights yeah, ñuule ak makeup for light skin jërëjëf Ifiñaasi mu ne no put up from this year July 22nd the day we lose our freedom independence and dignity loolu ñang menga mu ne Pa Ous you cannot make it up make it look good AFPRC and APRC is like 6 and 9 Fatima Sirif Cissé mu ne I feel bad for them no parting and no free money their struggle begins mu ngi wax ci waa APRC ndeysaan Moses Balde mu ne thanks guys I'm also listening to your show jërëjëf waay Khady Keta mu ne you are right Pa Ous Ami Cissé mu ne nothing wrong with that nag Jallow Jerry we all need reminders sometimes Ayo Balde mu ne kudos to you Pa Ous Modou Musa Cissé ridoon na comment tam bi ndeysaan du sa just some of the comment Boubacar Diallo mu ne the reason is finance one man can't run all of them with less support and the artists are trying but no money and Gambia isn't easy jërëjëf ndeysaan those are just some of the comments yoo xam ne dugga si nañ Jallow Jerry ñu move on ngeen ñu wax ci Waka Jaañ yeah Waka Jaañ si gannaaw gisoon nañ ne Pa Ousman Pa Ousman ni nga def sa kanam bi neewuma kan hold on like yeah Waka Jaañ daal dañ
dañ ko jàppa si ay nataal nag dañ ko photo dañ ko bàyyi bam toog rek ñu photo ko ak jigéen kii di Waka Jaaña mu ngi àndoon ak jigéen si restaurant xam nga rek tay paparazzi lañ am Gambia paparazzi bi kuy paparazzi bi kan mooy paparazzi bi nii paparazzi lañ am Gambia paparazzi lañ am Gambia so ndeysaan ñu jël picture of him so people are wondering ndax kooku doonu janxam la ndax du janxam because Waka am na jabar gisoon nañ ko moom janxa bi ñu ngi toog ñu ngi laalante téléphone ñu ngi jegeñ close ba bëgg a dee I know Waka Jaañ dina ne ñi tamit toppee nañ ma mbono waaye broda Waka what they happen so you really believe ne man maa nata jël nataal bu jàllo jëri si dëgg dëgg yow yaa ngi toogoon foofu yaa ngi biir Gambia foofu so waa nekk biir Gambia taxul ma jël nataal yi doo I mean the message here is like for our people to be careful celebrity niñ koy waxee rek niñ lay nobee ni seen tur yi di ko waxee fii is the same thing they are no longer ordinary people muy Waka ak ku munti nekk nag ida jànka nga génnal either you choose to live any life lu baax nga nekk di def sa life wherever you are seen there are citizen journalists lately who can follow you and send the media stuff about you post stuff about you even your family and friends and loved ones that you rely on that you trust that you share things with can send the media stuff about you xale jigéen ñi ku ci nekk di ndoxaan gu metti su neexee sa lang ak ñoom neex rek ñu suturaal la bés buñ fiilee ne yaa ngi cheat on them wala am nga beneen jànqa wala jabar rek secret yi ñu la amaloon yëpp ñu commencé di ko génnee di ko seen media bi including us nag so to Waka and all celebrities bàyyi xel I said this yesterday ma waxaat ko ne bi Fat Samba di def the video the coverage about the first rain in the Gambia ba jël Ibrahima Silla GRTS director bi fekka mu ngi romba Ibrahima Silla didn't know that su fekkoon mu amee beneen jigéen si motom bi su fekkoon mu doon def naka sulu noonu si motom bi he didn't know his car just passed GRTS 1 and Fat Samba made some analysis about it and showed it biñ demee GRTS may waxtaan ak moom bañ wax ba loolu egsi ba ma wan ko video bi Ibrahima Silla did not believe that he was caught on camera and that his attention people nit yaa ngi koo bàyyi xel and lim ci teg I better be careful now I better be careful parce que yëgutoon ne ñu ko jël noonu xamul fan laa dem nit yi xàmmee nañ ko rawatina nag bi ma ko doon wax ci gannaaw nga xam ne bi mu demee es kanamam gi fees ci télé bi every day mu nekk ci télé bi di ñu update di wax lim doon def and stuff and people recognize him and know him so fuñ ko gis it becomes a story so muy Waka Jaañ ak community nekk ñu bare doon question yéen da ngeen ko def soo seetee si comment yi gars yi jàllo ñu ne ñun ñoo bëgg a yàq sëyi Waka life yi Waka is private ak lii I can guarantee you as long as you are a public figure your life is no longer private loolu pa usak ñëpp si em nag moo tax jàllo mun maa grill fii ci li nga xam ne amin moom lañ wax as little as jàllo mu toxu ñu waxtaanee ko waxtaanee keneen ak keneen it doesn't matter what it is démba amul lu ma Eva Sarr laajut and it just applies to all of us let us be responsible about ñun suñ boppal li ñoo put out on social media let us be watchful of the people around us and what they do with us xamuloo Gambian si niñ mel ak record benn ñaar ñu record la benn ñaar ñu video la sa gémmiñ baa ngi xesen demal mu ne nii demal No, and that will lead us to the next list. That is Mamalinguere and Fatoumatta. I think we almost exhaust the list. Mamalinguere and Fatoumatta. Pa Usman 2 weeks ago, ago, jot nañ recording bi dinaa def nii because yes, as a woman, I am sad. Nekkut loo xamante ne bugg naa koo gis si ñoom ñaar yépp. Buguma ko gis ci ñoom ñaar yëpp Pa Ousmane mu nekk audios yoo xamante ne I think I send it to you I don't know ndax mun nga see génne benn rek nga play ko ñu déglu ko tuuti before su mooy benn wara ñaar sax ñu déglu ko Pa Ousmane then ñu talk about it a little bit
digala nit ku dul juum si àdduna amut Pa Ousmane sometimes ñun ñëpp dañ dee caught we always caught in an act léegi ñu while being nit suñ doomi or anything. Is that an excuse? It's not an excuse. It's not an excuse for anybody to cause anybody out. Mama déglu naa saytam moom gis dégg naa ko moom tamit muy wax but do I expect Mamalinguere pour mu toog di tontu wante o moom tamit muy wax no I did not expect Mamalinguere moom tamit muy bàyyi record di wax di tontu wante dëgg la dégguma mu wax fa benn wax bu ñaaw nit ku nekk nag nga wax si dëgg dégguma mu wax benn wax bu ñaaw at all gis naa ne xaw a hiteet tontu na hankañ xam naa ne tamit wax na ne man Linguère man moom boo ma soxlaa rek damay dawal suma moto bi ba sa buntu kër moom def la li ma laa def which séntuwuma ko si moom ne ok dinaa dawal suma moto bi ñëw ba si sa buntu kër xeex waaye anyway waa Bakaw la ala daa fix ñoom dañoo jël noonu ala daa fix ak waa Sukuta ak ñu koo gaaw ma jógee si mama dem si Fatou Kooka moom tamit mu nekk koo xamante ne ndeysaan mu ngi commencé di def lu nice indi fi woon penca bi mu doore ko Gambia di interview artist yi ñëw tamit fii muy def lu nice weeru koor bi ñu gis ko muy indi imam yi di leen interview si biir weeru koor bi mu am plateforme boo xamante ne macha allah tooguma fii nag di jëy Fatoumatta Kooka wax dëggoo neex yàlla te jëwuma Mamalinguere am not taking any sides one thing moom I can say moom I can relate to Mamalinguere foofu noonu because Pa Ousmane léegi I know kuñ tuuf li nga tooy waaye Pa Ousmane léegi I feel like ne some people dañ dee bugga di téye benn person bi just because kenn tegal na ko bersi ñu ne xaaral ma jóg man tamit ma tegal ko bersi that I can relate to her on that side but again with Fatoumatta Kooka which moom saagam bi laa dégga mu doon saaga again di saaga yu ñaaw wax yu ñaaw yes buñ toogee fii suñ bàyyi wuñ suñ boppa duñ bàyyi kenn fogee wuñ ko si Fatoumatta Kooka Fatoumatta Rahman Kooka di war a saaga di buddi ndey yes make na a video to apologize ne waaw lii xew na te bu mu doon xew buñ ko génnee xew na lu yàgga si biir weeru koor bon may laajte ndax ñoom ñaar yëpp oruñ especially Fatoumatta Kooka yow mi ne lii si weeru koor bi la happen and yow nga toog ngay saaga yu ñaaw ak saaga fu mu ñaawee te léegi dañu war a be careful because Pa Ousmane recording fu mu mun a eega billahi walay talaay day dem fu nekk wur àdduna bu yëpp ñara respectoon xëj na respect buñ la joxoon dafay wàññi si ñoom ñi la daan déglu xëj na buñ la daan déglu fuka dina wàññi si ñoom understand nga waxuma ne kenn perfect na ñun ñëpp mun nañoo nekk a victime o tey lu dal Fatoumatta mun nañoo dal ba li may ñaax mooy ñoom ñëpp ñu ngi def lu naay si biir lifin bi yeneen saaga yu ñaaw yi ak wax yu ñaaw yi mun nañ koo bàyyi gannaaw nit ki mun na laa def lu la naxari nga oo ko nga teg nga toog nga waxtaan ak moom nga ne ko ne hey li ma def neexuma and I feel like ne xëj na ñu bàyyee ko noonu jarut ñuy go back and forth oh man Pa Ousmane ni ma ko defee rek su ma la gisee ne yaa ngi maa def yéene yi neexuma dama laa bàyyi di dem suma dem Pa Ousmane duma la tudda duma la taas Pa Ousmane li ngoo neex na waaye ko fi bàyyi mu dem ak mbagam jarul ne ok man maa la gën a saasi maa la gën a nekk polipo nga jéegum ñay dinaa la wax tey loo xamante ne kenn du la ko wax amaanaam xëy na li nga maa wax yow yaa ma ko doog a wax nekkul ne musuma koo dégga si suma life understand nga and we need to stop that léegi dara mu xew rek ñu ne dinañ la wax cosaanam Fatou Rahman Kooka taxut ma wax lii dama ko wax rek in general understand nga but I am equally disappointed on ñoom ñaar yëpp whatever happened dama disappointed at Mama because I feel like ne Mama munoon naa fay safara bi by not saying anything just move on Fatou Rahman Kooka tamit I feel like ne dafa dem too far with saaga bi I don't know lan moo nekk si biir xolam bi xaw ma lan moo trigger saaga bi ba mu commencé saaga because nit ku nekk sa góomi xol yow yaa ko xam but I think ne maturely as matured human beings mun ngeen a toog ngeen waxtaan boo leen mënut a waxtaan ngeen xam ne dëgg la seen rawaan yi àndut ngeen bàyyi wante ku nekk dem yoonam aduna bi yaatu na trop in life bi dafa soo neex pour nga toog fii di waste sa énergie nga sa xol bi naka la moo booylee ngay yuuku di saaga loolu rek énergie la boo tëddee nelaw sa piis boobu doo ko mun a am du kenn ngóoreem wax dëggoo neex yàlla foog nga saaga nit nga foog ne ngóore la du ngóore te man su ma doon wax fii tey sax ma teg sax ma pare sa Fatoumatta Rahman inbox ma sax I mean hey I don't have time for that but again
Whatever we should talk about, we will talk about it. Celeb Avenue, and we need to cover it, and that's it. Gis nga man ni ma njëkk a waxaat rek comme ni ma wax démba ci lu tax Gambia du dem show bi. Sometimes I go the extra mile to break things down for our people just because a lot of things that we say or do, our people are not used to. Suñ niti xamuñ ko te moo tax mu metti. Media is very powerful. It can make us or break us. Yàlla def na nag ñun ñu ci nekk ñu bari caaxaan lañ ko téye. We just want to go with the ambience. We just want to go with the flow. Or maybe we just want the buzz, the recognition, and the things that, the appreciation that we are getting from people. Well, yes, still, if we're making money from it, I mean, that's it. And unfortunately, a lot of the things that are happening on Gambian media, in Gambian media, especially the social media, money is not being made from it. It doesn't change any of us life financially. Mabuga ñu careful tak. Obviously, just like Lima Wakon Jatumbo and a few others, you know, wow, just because we do this show doesn't mean Gambian talents wala Celeb Avenue dañ fi ñëw pour yàq nit wala ñun dañ fi ñëw pour di xeexal nit seeni batul kenn am ak nit problème the next minute nga daw xaaral ma dem pour Celeb Avenue ñu waxtaanee ko the next minute xaaral ma dem wax ak Pa Ousmane pour mu bindal ma ko. People even call me to offer me money. am ak nit problème diw sangam daf ma ameel xaalis fayut ma suma xaalis I mean dama bëgg nga wax ko nga ñëw bëgg fenta stories. It doesn't work like that. It doesn't. Wala nga toog ñu ne ok ñoom dañ inconsistent last time yéen a fi wax lu rafet lii ak lii ak lii si kii wala fi yéen a fi yàq kii tey ëllëg ngeen di ko praise déedéet as events unfold as events happen with you we talk about you. So be it Mamalinguere, be it Fatoumatta Koka, ak anybody else ko xam ne yaa ngi ci media bi I challenge you. I challenge you pour nga bàyyi sa xel li ma day wax nag saa su nekk people will be quick to say yéen a dee ee fitna yéen a ee seytaane yéen a jaxase nit lii ak lii ak lii ak lii barki dem boo njaay balaa weeri koor bi fitna bu eewu naka ko jaxasee déedéet that's what they say when they see us talk about these things after ñoom suñ defee seeni jaloo rek seeni mbir ba pare. It's just like after weeri koor bi si biir weeri koor bi or shortly before weeri koor when Amzok Aliou Sarr doon def ci mbir ñoom ñëpp ñu toog Pa Ousmane jaxase gaay yi ñoo lii ñoo lele gaay yu bari yooyu lañ dee wax ñu bari making those comments. We don't go about the tonto wante gaay di wax di wala lele ñun we run an institution and this show is here to stay to rectify and correct to improve our own. So képp ku si nekk nag nekk ci media bi mënuloo ko musa ka waane be duñ wax sa affaire nga def lu baax ñu wax nga def lu bon ñu wax say jaloore ñu génnee ko and yow rek yaay sa saafara boppa yaay sa sëriñi boppa ku la mun a correct su ma waxee loolu ba pare ma play one audio ni ko Jallow waxee of them and then do the analysis ñu déglu I mean this audio. Can you hear it? Problem. Fatoumatta Koka yow dang ma war a bàyyi yow ñëpp a xam ne dang ma amee te dang ma war a bàyyi te ding ma bàyyi xam nga yaa ngi ñetti faatu because yaa ngi ut ñooy gengal ñooy waxal ñooy jugal si xuloo ak ay nit ñi ñoo talatut yi grow up yow from Banjul to London to Sweden everywhere you're the same lousy grow up Fatoumatta yow kenn talut yi nga wax nii sa sos yi nga sos nii fu ma taxaw ak ku la wax ne Mama Sarr mu ne si Fatoumatta lii wax ko de bul taxaw toppaan waaw dañ mën a nii because yow si loolu nga dikka yow dangaa toog sa imagination nga toog dream ñëw ne nit ñee la ne nii kenn waxu la dara kenn defu la dara man nag ding ma bàyyi man Mama Sarr ding ma bàyyi xam nga last time bi dama dawal ba sa bunti kër man lu ma laa wax duma la dee binda si Facebook damaa dawal ba sa bunti kër nok sa bunta bi comme di ma defoon last time bi ne la Fatoumatta génnal te sooy jigéen nga génna man duma di la yow di senante yow voice message voice note sax kenn xamul nonsense yi nga def man loolu duma ko def dama jàkkaarloo yow defante ko yow bem saf yow xam nga ma bu baax
kala saaga yow xam nga ko bala kani suuso taxawee tiim la ne la diw saaga moo la saaga si kanami kooku sax loo wax danga ne teg kooku si digga maa ngi si fen moo tax duma si wax lu bari sa sosiyee sa nettali nag yëpp dafa feeñ ndem si yàlla bi nga wax yëpp dafa feeñ xam nga man balaa moo dee maa ngi fa woon suba ba ngoon nag maa ngi fa toog yow boo nekkoon ku déggu yow itam di nga fa ñëw toog ak moom waaye sa hypocrisie ak sa waxi fen moo tax mënuloo faa ñëw ak sa waxi jaxase yow fuñ ne Mama Sarr kaay leen ko tigal bersi nga ne leen xaar leen ñu bennoo jàppante def ko te ba léegi yaa ngee féel loo leen ba ennee nag mu këpp seen boppay yéeni neen loo leen ba ennee mu këpp seen boppay parce que kenn si yéen enneew ma leen ko lu bon kenn si yéen du ma taxaw wax si yéen lu bon kenn si yéen du ma taxaw noonoo yéen parce que aw ma seen jot aw ma seen time yàlla nag moom nekkalu leen fi yéen kenn de ñëpp la fi nekkal te loo leen def si nit lu bon wala ngeen ennee ko si lu bon seen gat yi la moo këpp man duma saagante yow ndey parce que Arona defuma Jibi defuma may kooka defuma keneen defuma ñala saaga ndey xam nga ko te waxuloo ko parce que man nga bëgg a noonool man nga bëgg a indil bersi Fatoumatta foo ma ooma uyu la te wax naa la ko sa bunti kër lay taxaw sa bunti kër dawal suma moto ñëw ba sa bunti kër comme last time bi ni ma ko def nok ko dara xam di seetuma ko si boo amee sa wax yu sew nga am sa nonsense nga génne ma si suma bindee sa status yow laa bindal status yow ba nga bindee di gaaruwaale dama la ñëw tontu ne la ne yow man ngaa wax yow da nga nonsense sax yow ba nga bindee di gaaruwaale dama la tontu ne la man ngaay wax dama binda suma status binda sa tur yow da nga nonsense sax yow demal uti looy def nga dem toppatoo sa bopp o nga dem sot sa bopp ak fanaa moo gën nit ñi bina seen wax di kaf seen kaf yow la ñoo wax yow yaay kan be kenn du bina Facebook update seen status yi wax lu leen neex te yow say nekk nga toog wax lu la neex say nekk nga toog ne nit ñi ay seytaane nit ñi lu leen neex nga tuddee leen ko yow kenn du wax yow yaa moom nit ñi fii nag Facebook kenn moomu ko ku nekk ku bëgg a dangaa update ni nga update sa status noonu la nit ñi di update seen status lu leen neex ñu wax ko te mënuloo si gàtt laa la wax soo si mënoon gàddal woo soo bëggee léegi nii rek ne ma ne driver rek ñëw fekk ma suma bunti kër Fatoumatta ba ñëw léegi ñëw fekk la fa man xam nga man li may defante yow xam nga ko loo soo ma mu am yow xam nga ma Fatoumatta sa man kat nga mu sa indi bagage ne ma am jëlal Fatoumatta man dama ama yow ay mayante mbaa man suma solee mbuba boobu noonu sax du am acide ba dee wala doo si def safara ba ma dee yow man dama ama yow ay waxi mayanteeg ay waxi ki suma jëkka defaruma dara yow doo bàyyi sos doo bàyyi wax bu amut yow doo bàyyi def sa bopp si biir dëkk bi yow bu polipo nga jéegum ña yow yaay kan Fatoumatta génne ma sa ay mbir de génne ma si sa ay mbir talu ma la waxuma sa ay mbir ña ngay toog di leen kool toppaan leen bàyyi leen ko ñu saaga ko du innocent tut she is not as this li nga wax yëpp maa ngi ko yëg te maa ngi ne teg di la xool parce que faalewu ma la dunduma la yow duulkat bi nga ooyee nit ñi yow yaay duulkat bi fenkat bi nga ooyee nit ñi ak sos bi yow yaay soskat bi yaay jaxasekat bi nga ñëwee gotin boog ba léegi la dikka bi yëpp jaxasoo ngir lan yaa ngi si rambaaj di fen di duga di duul fi mu ne nag ñëpp a ko xam gis nga boo ekkatee sa loxo ne bàyyi naa nit ekkatil beneen bi ne kenn faalewut ma kenn faalewu la Fatoumatta koo bàyyi mu bàyyi la lan la mooy yéen du may block naa but list of name ñu duma ko ma def list of name xam nga ñu duma ko yow block la lu ma war na yaaga def la dama ko defoon nga wax di ko bamte di ko wax a wa ba nit ñi ne naa la unblock yow unblock waruma ko woon a def loolu mistake laa def loolu parce que yow golo du bàyyi yow doo ceeñ yow ma fàttali la démba bul ko wa fàtte de gis nga li ma la seet nii loolu moom du nga ne yow su ma la bloqué sax yow dafa fekk ne dafa naka ko waxatee sax ndeysaan dañoo block koo xam ne kooku daf dee nekk dem sa status or something like that di daal seetal bii nii kañ nga fa jógee yaa gudde te yaa fa commentoon kon yaa ngi xool yaa ngi gis li maa def fàtte gaaw bul ko fi gaawal déedéet du ma ko nangu ma ne ko ba pare ma refresh sa memory nag delloo waati sa boppa boobu nga feel ne yow you are all that xaaral ma delloo waata la ko baax sa gannaaw a gannaaw Mama Sarr xam nga mooy fan fàtte la ko bañ laa yónnee sa guru gi tànka bu ma fa taxawoon ba bañ laa taka tànka ba ma fa taxawoon ba maa ñëw Angleterre ngay complain du wax defalu la lii defalu la dele ma indi wolis dugalal la ci winter clothes ak yëpp fàttaliku loolu yëpp laa la wax Mama Sarr xam nga yéen day tax nit ñi fàttali leen musuma def li nag waaye yow yaa tax ma commencé ko génn ci suma ay wax Mama Sarr du ma dee duga sa wax duma ko liggéey parce que ku déggul laa ku ñeme digga laa nag ku am fit laa nag su ma nit fenelee damaa taxaw carrément jàkkaarloo wax la li ma laa wax li ma la amal bari na
li ma xam bari na nag ma noppi li ma xam bari na ma noppi Mama Sarr duma dee wax sa wax génnal ci suma wax génnal ci suma affaire ñetti faatu yi nga limoon nag konte leen man maay ñetteel ba da nga ne kenn ki gisuloo deena kenn ki sëy ba tas na kenn ki di nga fexe ba àddinaam du baax kon ñoom yow gis nga sa sëriñ bi su mu noonu lu baree di ko mun dama leen ne Mama Sarr génnal ci suma ay soo génn ci suma affaire loo si góobee na dina ko gar génnal ci suma ay wax groupe bi nga nekk di ko foom pour ngeen taxaw ne Fatoumatta kooka dinañ ko damage yow ku tuuti nga ci ñu ma damage ku tuuti nga ci ñu ma dama la daan patiental bi ko dafa am lu ma daan seet li ma daan seet dafa jeex nag maa ngi laa waxal nag génnal ci suma affaire bul tax ma fàtte loolu lu baree ndem si yàlla nag yàlla ko yàlla xareel àjjana te yi xeeñu la nga daan seen jaane faatu bul fàtte ne ñun am nañ ko ci suñu doxal seen nañu ko ya nga fenoon ci man yëpp ak lan musa wax si man yëpp maa ngi ko amee si moom évidence ci bari laa amee ma toog yow dama la du toppa sa keneen ak keneen di suma morom gis na moom yi nga daan fen ci ñoom ak ñi nga wax si ñoom ñëpp a ngi amee seen évidence we exchange a lot ñun xam nañ lan nga waxoon si ñun ñu toog ne fat la mama fat bi du dara de dafa am ñu la day seetal ñi la sooraan ñooñu lañ laa seetal génnal suma ay affaire te nga bàyyi fen gi nga nekkee ak wax bi nga nekkee pour nga ut sa ay little group ka nga waxal nag keroog barki dee moo njaay fan yi ka nga waxal bene ko jëkkëram woon moo ne man faalewu ma lu gaale wax da nga ne jëkkëram woon moo ne ba pare soo paree de aussi la sax mu ne man faalewu ma leen déglu lu ma wax bu baax faalewu ma leen duma leen tooñ duma leen tudda duma leen taas respect bu ma am nag pour yéen su fekkee gisu leen ko téeleen seen boppa ni ma téyee suma boppa tray nga ba sona mun a loo ma jotuma ñëw sa keddu ma laalantee yow mastaxa moo nekk suma diggante ak yow dama bëgg nga génne ma sa ay mbir Mama Sarr dama la génne ak suma mbir yàgg na lu la neex na nga binda lu la neex nga wax waaye xam nga man respect fii yetu bari fii ku taxaw fii danga maa jox respect ba mu sëkk kenn taxawut fii ne Fatoumatta njaar kenn taxawut fii ne Fatoumatta fenkat bi kenn taxawut fii Fatoumatta ki dugal ñaan na kii may ma kii sama mbayaan na kii wax gu rëy di taxaw fii di wane loo xam ne nekk ci yow defaguñ ma ko soo nag dama la ne soo bëggut nag xel goo luus dama ma ne nga réglé nga bàyyi ma maa ngi laa déglu nag di la xaar soo paree nga partagé ma bi senal ma ko sa groupe bi yéen ñi neen senante leen ko and then you get back to me maa ngi laa xaar nag nga ñëw nag xam nga saagoon nga ma ndey dama bëgg nga dellu ci waat ci saagandey bi nag maa ngi laa xaar nga ñëwaat nag this time te this time boo ñëw wala saagandey man nag dama la jaay dëgg dama la wan ne maa ngi nii man Fatoumatta kooka maa ngi nii maa la seen vocal bii nag léegi dafa des ci yoon nga seen ma sa mos gis nga li xew man duma bilité suma boppa di def li ngeen a def nii si non passé naa suma boppa foofu noonu hey yettu boori leen dika xamalante nañ fi bu baax man fii kenn tegalaguma fi bersi fii kenn disrespectaguma fii si yettu boori fii kon nag dama ne emale sa bopp nga rek sa bopp te bàyyi ma man li nga wax ci man bari na Angleterre nga wax Gambia nga wax Amérique nga wax yow bàyyi nit ñi nga fi ne ñoo la noonu te noonoo wuñ la man awma lu ma noonante yow dafa am lu ma la dee seetal moo tax ma bàyyi la téel sa boppa nag ni ma téye suma boppa maa ngi laa xaar nag sa tontu bi lay xaar. These audios were long. Bimalina receive Mangi Gambia. Come ni mako waxe. And I have a couple of people who are like, oh, waxulen ci Mamalinguere ak Fatoumatta Rahman. Da ngeen ragal. Fi lu fi nit di ragal mo fi amut. Ma fateli len tamit ne Gambian talents joguñ pour xexal ken batulam. Kabudu yu gaay di def. Just because gis ngeen ñu amé show and we talk about somebody doesn't mean that we are here to fight to damage or destroy anybody's life. So ñi ñew di ñu jox information yoyu wala di jema challenge na challenge yi ñom lay ñaka waxal te xam nañ seen bop. Secondly, Mamalinguere ak Fatoumatta Rahman ko yeb kan lañu nax. Mama did the audio. These are long audios, a lot of them. Bimako jot Gambia, honestly, I couldn't even open the audios because of network. These two audios are long. Why audios you bari la? Kan la gaay di nax? Mama ne mom musta def audio. Duy def audio. Fatoumatta Rahman ñew amna momit lu wax ne musut ko def du may fatali nit sa dimba. Ya tax ma la fatali. Kan ngeen nax? Kan who are you deceiving? Do koy def but tay yang ko def and you want to convince us that you don't do it. Jangalen media ngeen xam ko. Mamalinguere yow personally when we interviewed Mamalinguere
Bimako interviewed the last time, Mark Jallo. And we asked her, one of the things that she said was never for study journalism. Come on. Warning la jangal the ethics of the job. Social media binak neex na suñ ko topé ci tuxiduna lañu dugal. Kabudu yi jigen ñi di def jigen ni Gambian si ma ñaan leen ngeen bay ko. If you have people behind you ñoo xamne yow yaay seen njit yow yaay di celebrity and they are tagging along with you ñoo leen a dugal ci seen tuxiduna. This year is so sad and unfortunate that both of them are mentioning, Fatou Jane's name, may her soul rest in peace. Yep. It's so sad and disheartening and disappointing that both of them, Rawatina Niko waxe ne ci biir wéri koor la, are mentioning Fatou Jane's name. And we saw what both of them presented. When she passed away. Kan ngeen a nax Fatou Koka ak Mamalinguere kan ngeen a nax. We saw what both of you presented. Neexuta wax nak. When I interviewed the Kokanjai family in the Gambia, I asked them about affaire Sweden ak ciow li ñoo dégg fofu all the time. Ñu bari di ma ci ngaña ne lutax ngay wax lolu Sweden li nekku fa lele nekku fa. Honestly dama laaj Kokanjai lolu teguñ ci 1 week this drama came out. Li ñoo dégg Sweden ci ay ciow dégguñ ko fenn anywhere else ci fu Gambian ci nekka. Gambians are all over the place and Gambians have problems all over the place. It's a fact. It's a fact. Why dramas here how Sweden are just too much. Ben where du passé te dégguñ benn bu es. This is no attack. Li fi maam yi bay won mu fi betey de. Mbaxa nga palaasam betey nak. Te Sweden goge ak feneen fo munti xelaat betey ni ñu baax ñi ñu fa amna ñoo xamne kenn déggul leen ci dara de leen mosa dégga ci dara de wax dëgg amna ñoo xamne kenn déggul leen ci dara te kenn du leen mosa dégga ci dara. So the same people, the same circle rawatina ñi nekk ci media bi ak social media siiw du jàmmi boromam wéykat bi wax na ko ku fi toog nag foog ne danga def duñ wax sa affaire wala nga toog na waaw man lañ attaque man lañoo li everybody, Gambia, America, Funeka. The fact that I am not spared, the fact that Jallo Jerry is not spared, the fact that Eva Sarr is not spared, wala anybody that is a member of our team, kuchi def nakasudut nono wala kuñ dégga dara ci yow dinañ ko waxtaane kon there should not be any reason that would make Papi Sokhna think that we will not talk about him. There should not be any reason why Hadifai should think that duñ waxtaan ci mom. There is no reason why Aliou Badara should think we will not talk about him. There is no reason why Coach Pasamba Jaw think we will not talk about him or Fatou Camara or anybody else. Nga def wala ñu wax ci yow ñu wax kon ñun ñep nañ leen gàngal lu baax ñun ñep nañ leen xamne jamono ji momatuñ suñ boppa ku tok dugal natal 200 people 300 people for Gambian standards laigal lako nga am several comments 100 comments wala if shares ak yoy nonu xamal ne ñi la topa di la bay xel dañ bari and you are supposed to be a role model to those people jigéeni Gambian malena ñaan ñu bàyyi yenn yi ñu wàññi yenn yi the talk is too much wax ju sew ji ñi ngeen a àndal nag ku si nekk waxtu bu nekk ñu wax leen ko bàyyi leen xel seen kabudu yi bàyyi leen xel ñi ngeen a àndal listening to these people you can tell that they were close at some point at some time Jallo moy lima wax ci gannaaw rek ne mu neex tay xam nga xawma lan lañ doon wax ci gannaaw ba tay sédit ne mu neex tay ñu nekk di waxante di rafetalante di kañante di présenter boromam am baby shower nga ekati 1000 euros 1000 pounds ñaata thousands of coronas jox ko boromam am ngente nga buga mira sa bop jox ko boromam am taka wala birthday nga bindal ko status yu jeex diko praise diko gis kañ the next minute mu ñagas ngeen buga lekkante buga see boole seeni parents ak seeni family buga attaquante yeguñ tinu not right Fatoumatta Koka ak Mamalinguere Sarr is not right. You are both role models. You need to let it go. Ku nekk ci yeen mun nañ leena limal ay names that you are having issues with. Ku nekk ci yeen
You can sit there and pretend duma de ama ken problem duma de li ku nek ci yeen dinañ leen mëna limal ay names bay leen yeen gi nga sentu asaman jarut bu xante. You guys are all in the media. Don't be threatened by each other if that is it. I'm not saying that is it. Why it may have something to do with it. Ken si yeen munta jël sa say ni morom. Ken si yeen munta jël sa say ni morom. Di ngeen def lu bax la. Amna lu leen yalla may ku nek si yeen in a unique way. Amna lu la yalla may. Fatoumatta Koka on record biñ la interview be nga wax ci affaire Alaaji Manka wax nga li Alaaji Manka liko yalla may nga wax yow li la yalla may muy degit Mamalinguere Sarr biñ la interview on face à face wax nga li la am li la yalla may ak li yalla may Fatou Camara so ku nek ci yeen that same principle bi nga wax yow Mamalinguere ci sa digënté ak Fatou Camara that same principle bi nga wax yow Fatoumatta Koka sa digënté ak Alaaji Manka the same principle mo wara apply sa digënté ak mama yow Fatoumatta Rahman yow mama the same principle mo wara apply sa digënté ak Fatoumatta Rahman sen demba dafa neexon te nu munti demee dafa melni you know each other's families and you respect each other's families. Sen parents are very innocent in whatever is going on. Sen friends ak families are very innocent te ngeen war leen ci génné nañ leen bàyyi di attaquante suñ demee ba metti way wax ji nak dañ ko tégal mu tégo when are you going to learn? When are we going to start becoming each other's keepers in a very genuine way? A lot of time behind the scenes yena nge caricature wante behind the scenes yena nge lekkante di ngagnante. Yes, when people bring information to us, man personally they know the questions I ask. Kepa ku am ak nit problem nga fogg ne you bring them to Celeb Avenue or Gambian Talents dinañ la xexal sa xex, you will fail. Ya nge nax sa boppa ñi tok nak di wax ne sleeping dog lie, they know it. Gis nga di def di apologize yalla si bopam jofi ñaaw la ko tiyé. There is nothing wrong with nga def lu wrong nga balu axa nga def lu wrong nga regret ko réccu ko nga fexé ñaka ko defaat ñaka sé delu wat waye di def di ci delu waxtu mu nek nga ñew di apologize. It's not right, it's not okay. It's not right, it's not okay. And these audios are there. Ku si mer be tie sa computer bi ne da nga type xalatal li nga type de ki si mer be boss that WhatsApp button ne da nga buy audio ku si mer be press that live button xalatat ko before you go live, before you press that audio on WhatsApp, before you start to type a status watina jëm ñi am mbolo because ñi tok di leen bàyyi xel ak ñoo bari te yalla def ñu bari ci ñooñu liñ interested rek moy yow li nga nekk di wax yow li nga nekk di def yow sa downfall wala di xulo that you are with. Said correct. We were having the show, we talked about a lot of productive stuff. Mom lañ dooree yalla def nako bi ñoo wax ci sugar lu baax lañ wax ci sugar bi ñoo wax ñi njëkk wax yépp lu baax lañ wax ci ñoom. Numbers were less. But guess what? Now that we are talking about this controversy, this drama, you see the numbers are going up. Munge gena guddi Europe ak fu nek about ñu nge callante. Xam ngeen lima wax képp ku ci jël sa téléphone call sa morom. You should be guilty at this point. Ñu ngi naan Celeb Avenue nge toj, Gambian Talents nge toj, déglul Pa Ousmane, déglul Diallo Jerry. Ñu nge wax li, ñu nge callante ci jamono ji ku teddoon di nelaw dina ewu déglu. Suba ñu commencé di ko share. Texante. Di texante. No, it's the fact. It's the fact. Jamono ji gaya nge bailante message. Jamono ji ñu nge bailante message, ñu nge callante, ñena ñi ñu ko discourse ci suuf. People should be role models. Gis nga way li mo uyo dang koy nuro. You are no longer ordinary people. Fatoumatta Koka, Mamalinguere Sarr, you are no longer ordinary people. Képp kuy involved ci drama xamal ne ñi leena bay xel dañ bari, media bi leena bay xel dañ bari, ñi leena bay xel dañ bari. Ma wax ko ñetti yoon. So kon be role models. Nuru leen ko ci tour bi, nuru ko ci jikko ji, nuru ko ci jëmma ji, nuru ko ci melo bi. Ngeen bay caaxaan bi. Yéen a ngi def lu nice. Ku nekk ci yéen in your own unique way, you are good at something.
You can talk and people listen. You can mobilize. Use your time in a productive way. Come together and form alliances. Be each other's keepers. Ngeen jàppale wante réew mi dem kanam. Why fee yéen a ngi koo wax nag fee yéen a ngi involved in drama, you are going to be talked about te yéen a ngi disrespect seen boppa di xeeblu seen boppa on a daily basis more and more. Duñ leen ci wax lu ngeen xam. Nga ko dem jàllu. Usman na nga ñaxani. No, because it's so sad. A lot of times when we do things, when we say things, ñu ngi kaf, ñu ngi ree. But lii dafa bari ci suñ society bi. Si ñi nga xam ne ñoo war a nekk di leaders, ñi nga xam ne ñoo war a nekk di role models. Wax nga ba wax suma place mais ma woon tamit ma. Go ahead. Nii la dee def de wax ba wax suma place yëpp. Why dëgg Pa Ousmane wax na dëgg. The key word here is being genuine. Pa Ousmane kabudu bi mooy loo xamante ne Pa Ousmane man dama xamul anam magum jëmma ay kabudu. Pa Ousmane especially boo amee jëkkër nga war a toppatoo sa jëkkër te lii wax naa ko so many times nga am jëkkër and man to me so amee idle mind nga toog di def yéena yi I feel like ne xëj na yow what's wrong with your marriage because if you have a happy marriage I know ne no marriage is perfect but sometimes if you're not doing anything Facebook bu ñoo jël def ko banta ba loolu lañ war a bàyyi Facebook bu ñoo nekk foofu noonu di ut xarit amitié loolu lañ war a bàyyi Facebook bu ñoo nekk ni bugg a woon nit ñi loo xamante ne amut loolu lañ war a bàyyi Facebook bu ñu nekk ni bugg a def ne ñoom ñooy like okay naka lañ ko dee wat diri yenke yooyu noonu loolu lañ war a bàyyi because amul benn njëriñ ni nga wane si biti su fekkee si biir nekkul foofu noonu ban njëriñ la amul benn njëriñ Pa Ousmane dama dee wax ne su fekkee yow yaa ngi in a relationship Pa Ousmane téléphone say yaa ngi sëy téléphone sa jigéen waru see nekk 24/7 nga nekk di waxtaan ak say friends yi yaa ngi war a ut leneen loo mun a defar sa jigéen wala yaa ngi war a research pour sa jëkkër su wàccee nga seet lan nga koo bégal yaa ngi seet yow ak sa jëkkër bonding boo leen war a am si guddi soosu su wàccee that bonding yaa ngi research war a am bonding dan toog because at the end of the day lan ngay wax ak sa xarit yi every day nekk si phone bi nekk bu yàggee jow la moo nekk ngeen nekk si affaire yi jàmbur waaye war a toog research seet lan ngay deflanteeg sa jëkkër o seet ban place su fekkee sa 30 minutes sax nga doxantu ak sa jëkkër ngeen toog waxtaan o seen anniversary jot ngeen revisit seen relationship ngeen seet lan ngeen def wrong duñ ko def waaye Facebook bi lañ jël def ko bantaba bàyyi message di jaayante ay pëlëpënga jéegum ñay waaw because buñ waxee si mama dinañ wax si Fatoumatta Kooka ñoom ñaar yëpp they are wrong and they are role model and again buñ toogee ñu foog ne we not talking about them man tey su ma toogal woon ma bàyyi voice message dinaa ragal ne ëllëg dina lig te su liggéey su ma gàcca la moo nekka man I am not sin te maa ngi ñaan yàlla yal na ma si yàlla musal yàlla bu ma toog ba seytaane jéy ma ne damaa jotee yegg nit bàyyil la message Pa Ousmane because kenn du namoo loolu nekkul loo xamante ne dañ ko war a namoo yéen jigéen ñi tey suma moromi jigéen ñi képp koo xamante ne mu ngi si bum ngala fokoo sal si sa jigéen ngala fokoo sal si say doom because li ñoo wane Facebook dafa amut képp ko toog nag ngay am envy ne xaaral ma ñekki on Facebook dama koo gis mu ngi sañse yow xam nga ne ndax li moo sañse daf ko aaba ndax moom moo ko moom ndax xëj na ay weer la ko liggéey bala mu ko mun a sol yow xëj na yow sa life moo tane life fi kooku Pa Ousmane raw si doole man suma cousin biñ jël boole ko si wax bi mooy Jaane Fatou yow kooku noonu su fekkee yéen xarit seen xarit amitié la su fekkee yéen da ngeen ko fa nekkal noo ma ta wat war ngeen na ruslu man waxuma sax abaat ñoom ñaar seen xuloo ak saagante ndey waaye di fat ne jël nañ Jaane Fatou bii def ko in the midst of it ragaluñ sax pour jaar si turam ak santaam loolu rek gàcca la an bu kooku dee Jallow ñoom ñëpp ñu ngi doon binda de ñoom ñëpp a ngi doon binda di wane ay affaire fiñ jaar ak kooku ak liñ defal kooku and how involved they were ndax loolu yëpp théâtre la woon bien sûr théâtre la woon Pa Ousmane moo taxit ma ne na di key word is being genuine Pa Ousmane loolu moo amatul because wax nga ko fii mujjee nga ne kabudu yu ñoo am yow yaa ngi am kabudu yaa ngi feeñ Pa Ousmane da ngaa gis ñoo xamante ne dañ laa toppa because of tuuti mbamboor te mbamboor boobu noonu mooy lan Pa Ousmane the reason why man ma dee daw Facebook sometimes ma dee daw lu bari because I know man kuma inbox dinaa la tontu li ma laa tontu ñu waxtaan chat nice ma dem suma yoon understand nga but I wish nga xam di real Jallow nga xam kuy Jallow nga toog waxtaan ak Jallow man loolu moo ma koy defal daan nga gis ma Jallow nii rek because xamuloo lu maa dundee xamuloo man naka laay dundee xamuloo man lu may go through li may sañse xamuloo lan laay ñaxa be am ko def ko foofu noonu it's not okay but that's the reality of life so
so we have to be very very careful attaquante bi lañ wara bayyi nit ki so nekké ak mom xarit genuinely nga xamal ko dembam amanam nga ko don dimbale du sa ciobare tay nga tok diko xass gaaw nañ ko bu baax nak surtout jigen suma la waxe sa demba yo ko fi dimbale yow it amna ki la dimbale buy sa family member sa amna keneen ku la dimbale Pa Ousmane lu jara moytu la dañ ko wara moytu ki fi tok tamit ngay tok nga ne ki dina ko wax demam dina ko xass dem rapa yow ak yow kula def xarit mu xamantene diga yow do xarit because man dama ragal ma def la xarit Pa Ousmane nañu xante diga rek man te ku wax suma jaloore nga xamal ma suma barki demba nga tok di ma xass dama la ragal because man dina xamantene lo def kale su elege man di ma ko def lo ma xamal bu ma la trompé suma la trompé di nga tok wax sumay jaloore kon man duma and ak xalit may jéegi di seet fu may taxaw suma tanka bi ak fu ma taxawut suma tanka dedet damay and ak xalit ñu anda boko wala ma jitu la nga topa suma gannaaw duma topa gannaaw yu kenn because lan dang ma xam samay jaloore fi ku nekk am jaloore nañ bayyi suñu xel bu baax nañ bayyi suñu xel bu baax ay kabudu yu nekk ci ron nak di mata di fu buñ la gisee nak di la signal bobu mo gëna bonati ñoo xamantene bo leen ne jom ñu na la ne how high Pa Ousmane Gambian bi nañ rek le momuñ Facebook bi Yàlla ñoom ñooy dem di ñëw de maybe Fatoumatta Rahman ak Mamalinguere sax amuñ time pour toog déglu Celeb Avenue wala keneen ko wax waaye am na ñu toog ñoo xam ne ñooy déglu the next minute ñu screenshot even comments yi gars yi di make live videos yi xew ak ñi comment yëpp seen maama dégg nga lu kii wax si yow gis nga lu kele wax si yow ñooñu ñoo leen na indil ti ñooñu la gars yi war a oytu ñuy ñëw déglu noonu ci biti ñooñu jaxasakat yi ñoom lañ war a moytu because boo wanee gannaaw yow ñoom ñu laa indil sax di la wax ne déggal jaalo lu mu wax seetal Fatima Dia Komba lim binda Fatima Dia Komba sa xarit la war laa support o Fatima Dia Komba sa xale la war laa support lu war a binda waru koo binda Fatima Dia Komba dafa war a aate digga te digga la nekk di aate man Pa Ousmane su ma amee xarit nga rong soo daanu dama laa ne goos te daanu nga goos li nga def du lu raay waaye feel nañ like tey boo amee xarit sa xarit wax la digga ñu ne kooku du sa xarit noonu lañ dee def ba daaxa sa xarit yu baax yi yépp Pa Ousmane noonu lañ dee def sa genuine xarit yi ñu daaxaleen yépp ñoom naafee xayi nag ñu toppa sa gannaaw te naafee xay yooyu noonu ñu laa indil di la yóbbul ñoom ñoo la dee ree ñooy ree sa musiba di ree ni nga solo di ree ni ngay waxee bugguñ sa jaama tey bugguñ sa jaama ëllëg fàttaliku leen ki leen a indil musuta bugg sa jaama ku lay nettalil musuta bugg sa jaama ku lay wax ne déggal jaalo lim laa wax Pa Ous lim laa wax musuta bugg sa jaama because bu buggee sa jaama bala moo ñëw di la nettalil dafa toog mu faytal la right yow nga dégg ne faytal na la right den muy toog di la nettali because kuy ñëw nettali la naru la jaama seetaani rek la naa indi nga la génnee leen tudde jaane faatu bi si seen gémmiñ bi ngeen bàyyi nit ki mu res 40 days sa ñëwangut ngeen téye ko di parsa si turam bi rek mama war nga xam lu la nit waxut ñu bari respect nañ la ñu bari sooy wax dañoo déglu say wax yes I can relate to whatever you're going through but taxut yow what you did is right to Ben board. You shouldn't leave a voice message or whatsoever you did. That was so low. And Fatoumatta Kuka, yow tamit wara toog di saaga Fatoumatta Kuka fàttalikul ne saaga yooyu noonu say doom dinañ si jot say mbokk dinañ si jot du nekk loo xamante ne dañ si war a rafetlu du nekk loo xamante ne dañ si war a praat o nekkul say jàmbaar xeex bala moo nekk xeex day sat man jaar bala ngeen a seen ay audio yi fist fight leen mu gën a ne waaye nga la bàyyi leen ñu ak waxi because ay waxi kese la Jalo, you read some of the comments like this and Fatima Jakomba Mune, this life is way too short to hold grudges against someone. It's very simple as ABC. Stay away if you can't be friends with someone else. Some things ain't even worth it, wallahi. Let's be each other's keeper and stop the unnecessary attacking and fighting for no reason. This is heartening. Fatima Ali Ubadu Jeng Mune, you're right. Life is too short and the hypocrisy has to stop. People only share bad audios but never share something beneficial. Nyara Divas Dabo Mune, so F low to mention someone that passed away already. May Allah subhanahu wa ta'ala clean hearts. Mom lolu la wax. If nyase mone, thanks Fatima Jakomba. Very heartening indeed. I really love these two ladies, beautiful ladies. They are both doing such a great job. This is really unfortunate. Lily Simone, God need to bring back one of the messengers back to this earth. I pray that messenger to go talk to the Gambian community. Hope they will listen and change.
I swear to God. Billy Diouf mu ne Allahu Akbar. Oh Gambians with the social media. Subhanallah. Nara Diva mu ne thank you and amen. Fatima Aliu Jeng mu ne Paus, you are right. That's the perfect word. Kabudu. Too much kabudu and hypocrisy. Lily Simone, they need to deport them, all the ignorant and dramatic people, back to their villages in the Gambia, back to reality in Gambia. If anyone tried this BS they do in the US and Europe, they will be fined wherever they are and get the beating of their life. But they are in Europe. That's why. Those are some of the comments yoo xam ne dugga si nañ ñu ngi leen a bëggee di leen wax ne Celeb Avenue ngeen nekk di déglu dañuy bàttali ñu leen a jottali képp koo xam ne yaa ngi comment rek appreciate nañ sa comment te mënuñ koo read nañ xam ne comment yi dafa xaw a bari and at some point we are focused on what we do ba tax gisuñ ko soo mënuñoo read seen comments yëpp ndax bari gim bari waaye gis nañ seen comments yi acknowledge nañ seen comments yi ñu ngi koo rafetlu ku ci nekk sa opinion waaye with this situation with this thing at the end of the day pour tënka fàttale suñ nit ñi ne you are celebrities te ku boot bu ki xaj boobu la you tell people to jump they ask you how high you need to be responsible and do the right thing Mamalinguere ak Fatoumatta Rahman kuka ñu bare ñi naan waaw yëf yi jeex na we hope that yéen ñaar yëpp ku si nekk sa tur du feeñaat ci benn mbamba ci benn coow ak yooyu noonu ngeen xam ne whatever happens rek you need to learn to try and swallow it because that is how professional acts su ngeen mënee jàppante waat juboo nekk ci benn defalante teranga ak yooyu ngeen def ko su ngeen ko mënut lakum di nekkum wale diin ku nekk jàpp fi nga jàpp sentu asamaan jarul bu xante te kenn amewul wërsëgi keneen ki si yéen ñaar ak keneen koo xam ne yaa ngi ci yëfi Jallow Jerry moving on jeex na di leen gërëm di leen sant ci seen teewaay bi bu ñëwee rek ndeysaan ngeen bàyyi li ngeen a def yëpp toog seetaan ñu bu leen fàtte nag ëllëg sentiment dinañ ko am si ëllëg bi nag dinañ leen indil baytaal ak koole so bu leen fàtte pour tune in ëllëg baytaal ak koole la ñoo waxtaanee audio bi la ñoo waxtaanee dinañ ko diagnose ba pare dinañ waxtaanee Ndoura is it Ndoura right déedéet astafulaay xale bu jigéen bi ku bëggoon a dugal jabaram jëkkëram into trouble jël drogue def ko si biir néegam bi dinañ ko waxtaanee dinañ leen bàyyee question si yéen ngeen seen ndi te mu ne dafa bëgg a ku ko xelal ndax mu boole xale bu jigéen bi ñu deport ko ndax bu mu ko deport so dinañ déglu wante ñoom yéen dinañ déglu audio bi yéen ngeen wax ñu seen xalaat bu ko defee ñoom dinañ ko jël from there but ëllëg incha allah dinañ leen indil koole ak baytaal dinañ wax si ñoom dinañ wax niñ ko xelaatee bu boobaa will take it from there di leen gërëm di leen sant te bu leen fàtte di ñu donate axankañ buñ génnee tey ñu toog lug nit ba bugg a dee léegi daf ñu dee gaañ ñu ngi try suñ boss Pa Ousmane wax dëggoo neex yàlla mu ngi try besam waaye tamit dañ ne mbooloo mooy doole boo leen ñu jàppalee rek dinañu neex bu baax a baax ba tey ñu ngi ñaax pour ngeen jox ñu seen electronics yoo xamante ne use leen ko equipments yoo xamante ne mun nañ ko use studio bi te yéen a ko amee use leen ko waxuñ bu yaaxu de yàlla nañ ñu jëndal US waxuñu ñuusut léegi upgrade nañ ba effacé nañ use ones nañ ñu jëndal US tey na Youssou Ndour ñëw ne iPad la bëgga wala Wally ne Mac laptop la bëgga dinañ jël seen rent laa wax rent la ñoo jël ñu jëndal Wally Mac iPad MacBook so I mean yow xam nga Gambien ni maak yow dégguñu Bercy maak yow dégguñu BET maak yow dégguñu si yeneen so duñ mën a def si ñun dara waaye ba tey ñu leen a ñaax xeebuñ dara ku ñu mën a bindal check tamit mun nga ñoo bindal check wala nga def ko si suñ account bi we have a PayPal account we have a GoFundMe tamit mun ngeen na yónnee xaalis Gambia ñu ngi am foofu crew yoo xamante ne gis ngeen ko ñu ngi ànd ak Pa Ousmane ñu ngi def lu nice ñoom tamit kenn demul bàyyi leen gannaaw kon ñu ngi leen a ñaax bu baax bu leen fàtte keep it locked tomorrow the same time we're gonna have sentiments axankay waxi lan la Pa Ousmane mbëggeel la ñuy waxtaane li xew ci kaw lal yeeg ron lal yi li xew ci ruxa yi ci kaw cabinet yeeg yooyu gaay namoon nañ ko nag caga ju ndaw jeeg caga ju mag ji namoon sentiment suba rek ñu indilaat leen sentiments ni ko Jallow Jerry waxee def ak yéen yu baax génn ak yéen fu baax ñu ngi leen a jégalu leen baalu axa
liñ leen indilu suusi all these weeks dellu si waat nañ ca kaw ca kanam inshallah, working on a lot of things. Nañ gis a lot of changes, the new Gambian talents. ñu ngi leen a bëggee yéen ñi ñuy toppa saa su nekk, ñu ngi leen a bëggee yéen ñi nga xam ne yéen ñuy follow. One way you can help us is sharing our videos. Du leen yoo wàññi yéen waaye dinañu yokk ñun, kon boog share leen our video. Yéen ñi nga xam ne yéen ñuy seetaan is one way of helping us. Don't forget to donate to us financially. Send donation it will go a long way. Contact Jallo Jerry, contact Pa Usman, contact Eva Sarr, wala any member of our team. To show us that you appreciate what we are doing. Inshallah, suboba lolo dina mean a lot to us. Su fekkee ne benn $1 ngay jël sax seen ñu ko, it means a lot to us. Dina tax ñu gën a xam ne kat li ngay wax ne ñu ngay defe good job, li ngay wax ne appreciate nga li ñuy def, appreciate nga ko. In reality, if you don't do that, kon ñaareel daal comme ni ma koy waxee saa su nekk rek, man Pa Ousman damay gëm ne kat waxi ñaaw la ngay wax, waaye li ngay wax gëmoo ci dara. Kon kàddu yi lépp luñ fi wax rek lu ñaaw ci ñun la, lépp luñ fi wax ci lu rafet ci yàlla la. Ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant. Till we come your way next week. Jërë ngeen jëf, jërë ngeen jëf, jërë ngeen jëf. Until we come your way next week. Ñu ngi doon wax waxi mbooloo nag, kon ñu tàggatoo ak yéen rek nekk. No. Ba beneen jamono. Thank you so much. Liken na di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a góob dina seedale am bàyyi huloo bi xee ak bañ ful wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper na ratani supa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu buga kas leave learn boole ci gore dee bi dafa gaawu te amatut xale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba moom ngay amee with some sympathy yow ñoo tane ñu dem di loo bul bañ bul kale am denkaar ne la yow bu ci buge seedale mag ñi nga may ay ci gune until we'll do this ñun duñ dem Gambian you need them, follow. Leave my down and follow. Follow. Mama down and follow. Follow. Mama down and follow. Follow. My darling. My darling, follow my darling. My darling, follow my darling. Sunyum bolo dina manaba, Gambia dina macha dem. Lolo idole. Together we are strong and we'll be fine. Lolo idole. Sunyumbolo dina manaba, Gambia dina masadem. Lolo idole. Together we are strong, we'll be fine. Lolo my idole. Bolo, li my idole, bolo. Bolo, mama idole, bolo. My darling, follow my darling. My darling, follow my darling. Lifen na di ñoo di ñaara ko man pour ñëpp mun a góob dina seedale am bàyyi huloo bi xee ak bañ ful wala njaago bi ñëpp doon kal broda skipper na ratangi supa ñu bañ ko ñu duga ñu am li ñu buga kas leave learn boole ci gore dee bi dafa gaawu te amatut xale whatever you earn is what you deserve your deeds today suba moom ngay amee with some sympathy yow ñoo tane ñu dem di loo bul bañ bul kale am denkaane la yow bu ci buge seedale mag ñi nga may ay ci gune until we'll do this ñun duñ dem Gambia ñun duñ dem bolo li mooy doole bolo
waykat yi siga nga ne ma jàpp si sa ndiga bul ruus ma ne meer bi ñëwut ñetti yoon la nag doo rëcca nga ne ma jël loxo yu wicca di koy bugg a jàpp picca just dance di ko téyax moo xam bu ko neexee siga dafa sori man duma ko jege na ko jël si kon su ko paree attaque xoola bi daje ñetti yoon la nag ndaw xare fi taxul ni ku dajee jinne rege jul bala kenn tiye yaa yor sa radio di déglu kon nag fu la neex tiye is your boy by Babu straight from Talinding ba biir Texas maa ngi déglu Gambian Talent Radio Show waaw ak Pa Os ma ne ko kaay leen ñu faxas sa loxo sa gannaaw melal ni kuy fogas jos seeg bañ rek mu ñagas nga ne ma suma xet gi dugga na gune gi faxas xar si digga bi bëggul benn bu dul bi xam na kuy doba ci génn gi Fario nyuaro gina kodaje Malik mengi jaye Nenyi bisaraba Bakari diraman Adam lo mas kumacham Woy 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 Kindula ilanan ngajen kolo khoynen Malik mengi jay lenye bizaraba yo jibinya yo jibe do jangawai Malik mengi jay lenye bizaraba mandi Papa Umar Gambian Talent lay déglu ndax ñoo may bégal ndax ñoo may yee lépp lu ma xamul woon dama koy daldi xam bu ma leen dégloo Ali la mooy Gambian Talent Radio aman ñongo sodo Ali la mooy Gambian Talent Radio aman ñongo sodo Ali la mooy Gambian Talent Radio aman ñongo sodo man Pa Omar Diagne